11:05க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க மேம். டைம் மேம். 11:05க்கா? எஸ் மேம். ஜஸ்ட் இப்போ 1 more 11:04. minute. ஆமா. ரெக்கார்டிங் இது பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம், எஸ் மேம். போன தடவை மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. இல்ல. Start. Yes ma'am, please. Good morning to all. On behalf of Science City and Indian National Young Academy of Sciences, New Delhi, I welcome you all. I am Hema, Senior Scientific Officer, Science City, Department of Higher Education, Government of Tamil Nadu, Chennai. Before we start the program, I would like to tell a few words about Science City. Science City is an autonomous organization established in 1998 under the Department of Higher Education, Government of Tamil Nadu, for the objective of popularization of science and technology to the student community and general public, and it is headed by Thiru Sahayam IAS, Vice Chairman of Science City. Science City organizes workshops, seminars, summer training programs in the disciplines of physics, chemistry, biology, and mathematics. Summer training programs are for a period of 21 days during the summer vacation for the benefit of students pursuing post graduation in government and government aided colleges. Science City organizes science based lecture programs and demonstration in basic sciences for the benefit of students studying in classes 8th to 12th standard in government, government aided, and corporation schools. Science City recognizes and honors achievement of senior most scientists for their research contribution to the society by awarding Tamil Nadu Lifetime Achievement Award for scientists for above the age of 60. Science City recognizes and motivates the scientists in their research contribution to the society by awarding Tamil Nadu Senior Scientist Awards and Tamil Nadu Young Scientist Awards for the age between 46 years and 60 years and up to 45 years respectively. Science City organizes state level Chennai Science Festival every year in its campus. In this exhibition, students studying from 8th standard to college and university level are actively participating and showcase their science models. In this opportunity, I request all the participants to visit Science City's website www.sciencecitychennai.in and to actively participate and contribute for the Science City's forthcoming programs like Tamil Nadu Scientist Directory and Engum Arrivial Science Magazine in Tamil. A few weeks ago, we conducted a program for biology students. Today, we have gathered here for an interactive meet on higher studies in physics, chemistry, and mathematics. This has happened today because Dr. Gode, principal of Edraj College, Chennai, Madam suggested and recommended us to consider conducting a similar program for the PG students of physics, chemistry, and mathematics. So I thank Principal Madam for her encouragement and her kind love for all the students studying in different disciplines of science. On behalf of Science City, I welcome Dr. Muthamilarasan, Assistant Professor, School of Life Sciences, University of Hyderabad, Telangana, and he is a moderator of this program. He completed his post graduation from Madurai Kamaraj University, Madurai, Tamil Nadu, in biotechnology. He obtained his PhD in plant biotechnology from National Institute of Plant Genome Research, New Delhi. Dr. Muthamilarasan published more than 55 number of research articles and received prestigious Fulbright Nehru Doctoral Research Fellowship, through which he served as a visiting researcher at Louisiana State University, USA. In this lockdown period, this is the fourth program for Science City in collaboration with Indian National Young Academy of Sciences, New Delhi. Dr. Muthamilarasan is one of the active member of the Indian National Young Academy of Sciences. Once again, on behalf of Science City and Indian National Young Academy of Sciences, I welcome you all the student participants
principals, professors, and the panelists of this program. I request Dr. Muthamilarasan, moderator of this program, to carry on further. And also, I request Muthamilarasan to tell you a few words about Indian National Young Academy of Sciences, New Delhi, before you start the program. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. So, yeah. Good morning, everyone. It's nice meeting you all through this virtual platform. Though the nation or even the whole world is undergoing a difficult situation, the students are willfully participating in such webinars in large numbers, which clearly shows that nothing can stop us from learning. Thanks to Science City, Department of Higher Education, Government of Tamil Nadu, especially Hema ma'am, Senior Scientific Officer, for making these activities possible in Tamil Nadu. This is one of the fourth event being conducted for the benefit of students through Science City. At the last three events specifically focused on opportunities in life sciences, and based on the feedbacks received from the students of other domains, the current webinar is organized. At this juncture, I should also put on record that it was Dr. Kode, Principal, Ethiraj College for Women, who instigated the idea of having an interactive meet for the students pursuing degrees in physics, chemistry, and mathematics. Thank you, ma'am, for echoing the voice of students, and my special thanks are to the resource persons of today's webinar who readily agreed to our invitation. As a nice coincidence, I just noticed that 3 of us are Fulbright awardees. As I said, we had organized 3 events before. From our last event, we have involved the Indian National Young Academy of Sciences, New Delhi, to gain a wider coverage and maximum outreach. INYAS, or Indian National Young Academy of Sciences, is the only established and recognized Young Science Academy of India. At present, it has 90 plus members from different disciplines. And these young, bright minds were selected through a stringent 3-tier selection procedure. One of our speakers today, Dr. Ramanathan, is the senior member of INYAS, and he was the ex-National Core Committee member also, and I got inducted this year. We primarily operate with the vision of promoting science education and outreach, networking, career development, and independence for young scientists. And we participate in interdisciplinary and intergenerational dialogues. We build science capacity in the country, and we also collaborate with other young science academies in the world. In line with this, we conduct several activities, including outreach, training, community service, publications, policy, and liaison. As a step towards assisting the students of Tamil Nadu, INYAS is pleased to join hands with Science City to conduct programs at different levels in schools, colleges, and universities of the state. We are also happy to see that the students are participating in large numbers, and it's our kind request to all the participants to raise your questions only through the chat box. After the speech of individual experts, we will begin addressing the questions one by one. So with this brief introduction about INYAS, without wasting any further time, I invite Professor Rita to share her thoughts on higher education with emphasis on physics. Madam is not new to many of you, as the students of Tamil Nadu are very familiar with her, because she is the professor and head of the Department of Theoretical Physics, University of Madras, Chennai, and she is also the chairperson of PG Physics of affiliating colleges. She was the visiting professor at Department of Physics and Astronomy, Texas University, USA, through the Fulbright Fellowship awarded to her in the year 2014. Madam is an expert in computational theoretical condensed matter physics, where her book entitled Solid State Physics, published by Tata McGraw-Hill, serves as a reference material in several universities and colleges across the country. Madam has also authored a book entitled Science Uncovers the Signature of God, highlighting the scientific facts recorded in the Holy Bible. She has published more than 70 articles in reputed international journals, and she has also published articles on science in Sangam, Tamil literature of Sangam age. In view of her contributions, she has received various awards and prizes, and she has been invited to several countries like USA, UK, Australia, France, Singapore, China, Japan, and Korea. Of note, she was the Indian host scientist for Indo-Japan bilateral research exploratory visit conducted in the year 2012.
She has also served as domain expert and mentor for the Tamil Nadu 12th and 11th physics textbooks revised in the year 2018 and authored teaching and training manuals and served as the core resource person for the school physics teachers and new textbooks. In my opinion, none other than Professor Rita Jan would be the apt person to provide expert advice on higher studies in physics. Madam, please. Very good morning, one and all who have joined us through this program. At the outset, I would like to thank Science City and also Indian National and Academy of Sciences for organizing this wonderful program, which is the need of the hour for the students. So this title would cover the students from the school education to the level of research scholars. So I would like to once again appreciate especially Mrs. Hema, the Senior Scientific Officer of Science City, and Dr. Muthamilarasan, who have taken a lot of pains in organizing this. And let me again wish all of you a very successful event, not only during this discussion, but even after this. And I wish you all a very, very successful learning experience on behalf of the Department of Theoretical Physics, especially the University of Madras. So now, let me just tell you one important thing which I have planned. So I'm going to explain most of the thing in Tamil, and all the important points would be summarized or paraphrased in English also. And all the slides would be in English, so it shouldn't be a problem for people who follow. Otherwise, if you can give in if you can raise questions and if you can specifically mention it should be in Tamil or English, we will do that at the end of the program. So now let me just share my screen and give a thought. So we are going to talk about the possibilities and avenues in higher education pertaining to physics. And there are my co-panelists who would be covering the area of chemistry and mathematics, but you would also see most of the thing would be coinciding with reference to the common rules and regulations and the procedure followed. So now let me talk about higher education. So when we talk about higher education, it starts from schools and then to colleges and universities and national center. So உயர்கல்வி என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம பள்ளியிலே நம்முடைய படிப்பை முடித்து விட்டு கல்லூரிகளுக்கு செல்லுகிறோம். அந்த கல்லூரியிலிருந்து அதன் பிறகு பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் தேசிய அளவிலான இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ஸுக்கும் நம்ம போறோம். இதுல எல்லாருக்கும் வர்ற முதல் டவுட் என்னன்னா, என்னுடைய திறமைக்கு ஏற்ற என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்டுக்கு ஏற்ற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டை நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? எத்தனையோ பலவிதமான நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்கு. ஆனா எல்லாருக்கும் அறிமுகமானது ஐஐடி, ஐஐஎஸ்சி, இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியும். ஆனா அவங்க ஸ்கூல் முடிச்சு காலேஜ் முடிச்சு ஒரு பிஎஸ்சி முடிக்கும் போதுதான் தெரியுது, அல்லது எம்எஸ்சியும் முடிச்ச பிறகுதான் தெரியுது இவ்வளவு நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குதா. ரொம்ப நல்ல மார்க் வாங்கின பிள்ளைங்க கூட இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல ஈஸியா அவங்க பாஸ் பண்ண முடியும். ஆனா இந்த வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குன்னு தெரியாமலே அதை தவற விட்டு விடுகிறார்கள். So most of the students lose their opportunity because they are not aware of various avenues and possibilities and the procedures to get into all these national institutes and universities. So this program would help them to choose the appropriate course, appropriate institute or college or universities. So now this is how it goes: school, college, and பள்ளி, அதுக்கப்புறம் கல்லூரி, அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டிக்கு போறோம், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட். இப்ப இந்த படத்துல நீங்க பாக்குறது மாதிரி ஹையர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன் இந்தியா ஃபார் பிஜி அண்ட் ரிசர்ச் போட்டிருக்கேன். ஏன்னு சொன்னா பல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஹையர்ல போக போக அந்த பிரமிட்ல மேல் நோக்கி நம்ம போகும் பொழுது எல்லா இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்லயும் ஒரு பிஜி ப்ரோக்ராம் இருக்கும், அல்லது பிஜி இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் இருக்கும், ரிசர்ச் இருக்கும். நான் சொல்றது மேல நோக்கி நம்ம போகும் பொழுது ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ்ல. அதுல பிஜி இன்டகிரேட்டட்னா என்ன அப்படின்னா, நீங்க பிஜி படிக்கும் போதே அதுல ரிசர்ச்சும் அதுல இன்வால்வா இருக்கும். அப்படியே நீங்க கோர்ஸ் முடிக்கும் போது நீங்க பிஹெச்டி வாங்க முடியும்.
அதே போல சில இன்டகிரேட்டட் 5 இயர்ஸ் இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம்ல நீங்க ஸ்கூல் முடிச்சோடனே போகும் பொழுது நீங்க பிஎஸ்சிக்கு உரியதையும் அங்கேயே கவர் பண்ணுவாங்க, எம்எஸ்சிக்கு உரியதையும் அங்கவே கவர் பண்ணுவாங்க. இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் எல்லாம் இயற்பியல்ல இருக்கு. There are integrated courses where you can do 5 years course and get your PG degree right after finishing your school, and there are institutions where you can go ahead without even doing your MSc, and then you can qualify covering the portions or covering the core areas which are covered in MSc and go for your PhD program, and these are the reference to physics. So now if you look at it, so from National Institute, I have secondly, I have put central universities. There are central universities and there are state universities. In addition to these institutions, a few science and arts colleges also give PG, and some colleges also give the research programs. So, இப்ப நான் இதுல எல்லாம் நான் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கிறேன். இப்ப ஒவ்வொன்னா நான் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அது என்னென்ன இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு, அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்குள்ள போகிறதுக்கு நம்ம என்ன குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் எழுதணும், வாட் இஸ் த குவாலிஃபைங் கிரைட்டீரியா ஃபார் us to enter into all these institutions, and even before that, what are the institutions that offer some program, research program or PG program or integrated program in physics. So now let me go one after the other. So first let me cover after your graduation. So here I have again said it is after BSc and MSc. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல சில ப்ரோக்ராம் நீங்க BSc முடிச்ச உடனே நேரா போக முடியும், அதுல போயிட்டு நீங்க ரிசர்ச் வரைக்கும் இன்டகிரேட்டடா பண்ண முடியும். சில ப்ரோக்ராம் நீங்க MSc முடிச்சோன்னு நீங்க ரிசர்ச்சுக்கு போக முடியும். இப்ப நான் சொல்ல போகிற இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க BSc படிக்கிற பிள்ளைங்களும் அதை பார்த்துக்கலாம், MSc படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எது சூட்டபிளா இருக்கும், உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எதுல இருக்குன்றத இதுல பார்க்கலாம். So the students from both undergraduate and the postgraduate level can just listen to me and note on what are the institutions possible. Then you can choose one as per your interest. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாவற்றையுமே இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த 15-20 நிமிஷத்துக்குள்ள சொல்ல முடியாது. ஆனால் என்னென்னலாம் இருக்கு, அதுக்குள்ள எப்படி போய் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் அதை பற்றின டீடைல்ஸ் வாங்க முடியும்ன்றதான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு நான் சொல்ல போகிறேன். இப்போ நம்ம பிஜி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு, பிசிக்ஸ்க்கு இந்தியால என்னெல்லாம் இருக்கு, இது ஜஸ்ட் நான் லிஸ்ட் பண்றேன். ஏன்னா இப்ப பல பேருக்கு இப்படியெல்லாம் பேரே நான் கேள்விப்பட்டது இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்கலாம். அதுக்காக some of you would not even heard some of these names, and that's why I'm just listing it for your awareness. To start with, Indian Institute of Science, Bangalore, which is well known for science, higher education. Indian Institute of Technology, Indian Institutes of Science, Education and Research, ISER அப்படின்னு சொல்லுவோம். Institute of National Institute of Technology, Physical Research Laboratory, Institute for Plasma Research, Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, Baba Atomic Research Center, Mumbai, and ISRO, Ahmedabad, and there are also other campuses. அது தவிர CSMCRI இதெல்லாம் என்னன்றது பின்னாடி வரும். அதே மாதிரி ஐசர், அதே மாதிரி IIST Trivandrum, அப்புறம் IUCAM சொல்லுவோம், இன்டர் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் ஆஸ்ட்ரோனமி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் பூனால இருக்குது. இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கல் சயின்சஸ் சென்னையில இருக்கு. ராமன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் பெங்களூர், ஹரிஷ்சந்திரா ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அலகாபாத், நேஷனல் பிசிக்கல் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் DRDO, நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ரேடியோ ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் புனே, ராஜாராமன் சென்டர் ஃபார் அட்வான்ஸ்டு Technology, Indore, Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata, IGCAR, Kalpakkam, that is Indira Gandhi Center for Atomic Research. So இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டேன். இதுக்குள்ள எப்படி போகலாம், எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எந்தெந்த ஏரியால போக்கஸ்டா ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி நான் சொல்ல போகிறேன். அதற்கு முன்பாக ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. நீங்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிச்ச பிறகு என்னென்னலாம் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒண்ணு CSIR, UGC, நெட் எக்ஸாம். ஸோ எங்க பார்த்தாலும் நெட் எக்ஸாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் பரவிக்கிட்டு இருக்கு. கஷ்டம்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம சரியாக ஆயத்தம் பண்ணலன்னு சொன்னா, if we are not focused, not prepared in the right way, then it would be difficult, but I will talk about it in detail after some time.
அடுத்தது ஜாம், ஜாயிண்ட் அட்மிஷன் டெஸ்ட், ஜெஸ்ட்னு சொல்லுவோம், ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட், கேட், கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங். இதுல சில பேர் யோசிக்கலாம், இதுல இன்ஜினியரிங் இருக்கே, கேட் அப்போ பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதலாமா? கண்டிப்பாக எழுதலாம். இதை பேஸ் பண்ணி எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல என்ன மாதிரி நம்ம ஹையர் ஸ்டடீஸ் அல்லது ரிசர்ச்க்கு போகலாம், கேட் ஸ்கோரை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு சில இடங்கள்ல வேலை வாய்ப்பும் இருக்கிறது. ஒரு சில ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் நம்ம கேட் ஸ்கோரை அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்றாங்க. சரி, அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேட், நீங்க ஒருவேளை ஒரு சில நினைக்கலாம், எனக்கு வந்து அப்படி பிசிக்ஸ்ல எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ண எனக்கு விருப்பம் இல்லை, நான் மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ல போலாமா, பிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு நான் ஒருவேளை எனக்கு கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சா போகலாமா, இல்ல எனக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் நிறைய எனக்கு மேனேஜரியல் ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா, நீங்க பிசிக்ஸ் முடிச்சிட்ட பிறகு நிறைய அவென்யூஸ் இருக்கு. நீங்க MBA பண்ணலாம், இன்னும் பல ரிலேட்டட் பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு. இந்த கான்டெக்ட்ல இன்னும் ஒன்று காரியத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன். இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க கோர் பிசிக்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா. அதுல பாத்தீங்கன்னா MSc பிசிக்ஸ் வரும், இல்ல ஒரு சில இன்டகிரேட்டட்ல BSc பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க. சோ ஒரு சிலர் நினைக்கலாம், அப்போ பிசிக்ஸ் தான் படிக்கணுமா? உங்களுக்கு பிசிக்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இயற்பியல் தான் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னு சொன்னால் நீங்க வந்து கோர் பிசிக்ஸ் படிக்கிறது தான் நல்லது. BSc பிசிக்ஸ் அதுக்கு பிறகு MSc பிசிக்ஸ் பண்ணலாம். ஏன் நீங்க BSc பிசிக்ஸா அதுக்கு பிறகு MSc பிசிக்ஸ் பண்றது நல்லதுன்னு சொல்றேன்னு சொன்னால், பல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல ரிசர்ச் பண்றதுக்கும் சரி, ரிசர்ச் சென்டர்ஸ்ல ரிசர்ச் பண்றதுக்கும் சரி, ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல போய் MS ப்ரோக்ராமோ இல்ல ரிசர்ச்சோ நீங்க எடுக்கணும்னாலும் சரி, MSc பிசிக்ஸ் படிச்ச பிறகு, அதாவது கோர் பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த டிசிப்ளின்ல வேணா நீங்க டைவர்ட் ஆகலாம். டைவர்ட் ஆகலாம்னு சொன்னா, MSc முடிச்ச பிறகு நான் நானோல ரிசர்ச் பண்றேன், எனர்ஜி பிசிக்ஸ்ல பண்ணணும், ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ்ல பண்ணணும், ஜியோ பிசிக்ஸ்ல பண்ணணும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு, அல்லது பயோ பிசிக்ஸ்ல, பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ல, இந்த மாதிரி நீங்க பல தரப்பட்ட ரிசர்ச்க்கு டைவர்சிஃபை பண்ணி போகலாம். You are eligible. So now the core physics students are eligible to take up all these exams. In addition, the core physics students would be eligible for diversification after their PG course when they want to do research in other areas I just mentioned. And therefore, if you are motivated to do physics, it will be good if you can get the core competency in physics. இது வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் வழியாக பிசிக்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நான் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் அப்புறமா வந்து கேட்பாங்க, மேம் என்ன இப்ப நீங்க இதுல எடுத்துக்க BE முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து தியரிட்டிக்கல் பிசிக்ஸ்ல அட்மிஷன் கொடுப்பீங்களான்னு கேக்குறாங்க. இப்படி அதனால இத நீங்க வந்து நான் சொல்லுகிறதுக்கு பிறகு நீங்களே டிஃபரன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனோட வெப்சைட்ல போயிட்டு உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்டுக்கு எது சரியாக வரும், நீங்க படிக்கும் 12th முடிச்ச உடனே ஏதோ ஒண்ணு எடுக்க கூடாது. நீங்க என்னவாக விரும்புகிறீர்கள், what you would like to be in your career in future. So accordingly you must choose the basic education, basic graduation and then post graduation and go in that particular direction. I just use this platform to just inform the students about it. So now let me go ahead. So now இப்போ இந்த நிறைய இன்ஸ்டிடியூட் பேரா சொல்லிட்டு வந்தேன். நான் சொன்னது எல்லா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் பேர்ல சொல்லிட்டே வந்தேன். இப்ப இதுக்குள்ள போகணும்னா இப்படிப்பட்ட எக்ஸாம்ஸ் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்து நான் காமிக்க விரும்புகிறேன். For example, JAM. So let us take for example. So one of the entrance exams is JAM, which is Joint Admission Test for MSc. So இதுல என்னெல்லாம் செய்யலன்னா, இது மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ், அதாவது MSc ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். நீங்க எங்கெல்லாம் பண்ணலாம், IIT-ல பண்ணலாம், IISc-ல பண்ணலாம், ISS-ல பண்ணலாம், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன்ல பண்ணலாம், NITs-ல பண்ணலாம். இது வந்து JAM அப்படின்ற ஒரு ஜாயிண்ட் அட்மிஷன் டெஸ்ட் பத்தி. இப்போ அடுத்தது ஒரு எக்ஸாம் சொல்றேன், ஜஸ்ட் ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட். இதுல நீங்க பார்க்கும்போது நீங்க இன்டகிரேட்டட் MSc பண்ணலாம், BSc பிசிக்ஸ் படிச்சவங்க MTech ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம், PhD ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். இது எல்லாமே ரிலேட்டட் டு பிசிக்ஸ்.
இதுல நீங்க பின்னாடி நான் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கிறத பாருங்க. பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் முடிச்சீங்கன்னு சொன்னா நீங்க இந்த சத்யநாத் போஸ் நேஷனல் ரிசர்ச் சென்டர்ல அந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல பண்ணலாம், இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்சஸ்ல பண்ணலாம், இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் படிச்சீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோனமி ஐஏஏல பண்ணலாம், அது இப்படி நைசர்ல பண்ணலாம். அது தவிர ஐஏஎஸ்சிஆர் பூனே, இப்ப நான் லிஸ்ட் பண்ண இன்ஸ்டிடியூட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய இது இந்த இடத்துல இந்த ஜஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா இதுல எல்லா இடத்துலயும் நான் இங்க போட்டிருக்கிறது பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் பண்றது இல்ல, பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் முடிச்ச பிறகு you can do higher education. So I just want to clarify myself once again. பிஎஸ்சி முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு எம்எஸ்சி எம்டெக் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம்க்கு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு போகலாம். நான் இந்த இடத்துல பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் சொன்னது பேசிக் டிகிரி டு appear for this entrance to do master's degree. I just clarified this once again. சரி, இது தவிர இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம், எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராம், அப்படின்னு நிறைய நான் இதுல சொல்லிட்டே வந்திருக்கேன். இதுக்கு நான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் இப்படி ஒவ்வொரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமா எடுத்துட்டு ஒவ்வொன்னா எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல பண்றோம் அப்படின்னு பேசணும்னு சொன்னா இட் வில் டேக் a lot of time. என்னென்ன அதனால I will just show you very quickly the website. ஒரே ஒரு இதை நான் எக்ஸாம்பிளா நான் எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க என்னோட ஸ்கிரீன்ல இந்த ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் அதாவது ஜஸ்ட் எக்ஸாமுடைய அந்த ஸ்கிரீன்ல நீங்க பாக்குறீங்க. இதுல பார்ட்டிசிபேட்டிங் இந்த எக்ஸாம நீங்க எழுதுனீங்க, அதாவது பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸாம் நீங்க கிளியர் பண்ணீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்ல ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு தி ஹோம் பேஜ் ஆஃப் தட். இதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன பாருங்க, போஸ் இன்ஸ்டிடியூட்ல என்னென்னலாம் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல நீங்க பாக்குறீங்க. சோ மெட்டீரியல் சயின்ஸ், ஹை எனர்ஜி பிசிக்ஸ், ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ், குவாண்டம் பிசிக்ஸ். சோ போஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு எல்லா இன்ஸ்டிடியூட்லயுமே நீங்க எழுதுறது ஜஸ்ட் தான். அதுக்கப்புறம் ஹோமி பாபா இன்ஸ்டிடியூட். சோ இதனுடைய உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன டிசிப்ளின் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ ஐஜி கார்ல என்ன பாசிபிலிட்டி, ஐஏஏல என்ன பாசிபிலிட்டி, இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோனமி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ், ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், ஆப்டிக்ஸ், அட்டாமிக் பிசிக்ஸ், இப்படி ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூட்லயும் நீங்க வரிசையா என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு எந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் பர்டிகுலர் பேஜ் அண்ட் இட் சிம்பிளி லிஸ்ட் of institutes where you can opt for and go for higher education and research after taking up this examination. Okay, so let me get back. I just gave this as an example for you. Okay, so now let me come back to the presentation mode now. So now இது வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் ஜஸ்ட் சொல்லி காமிச்சேன். அடுத்தது இது ஹவு டு கெட் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த வெப்சைட் அட்ரஸ் கொடுத்திருக்கேன், அதை தான் நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் பண்ணேன். நீங்க ரொம்ப எல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம். கூகுள்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆர் ஆஃப்டர் குவாலிஃபைங் ஜஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் போடுங்க, எல்லா இன்ஸ்டிடியூட்டும் வரும். அதுக்கு பிறகு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்குள்ளயா நீங்க போய் ஒவ்வொன்னா நீங்க பாத்துக்கலாம். சோ அடுத்தது நெட் எக்ஸாமினேஷன். சோ நெட் எக்ஸாமினேஷன் நாங்க கொடுத்திருக்கிறேன். கொஸ்டின் பேப்பர் வேணும்னு சொன்னா இந்த இடத்துல போய் நீங்க பார்க்கலாம், இல்ல டீடைல்ஸ் வேணும்னு சொன்னா இந்த இடத்துல போய் நீங்க நெட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு பாத்துக்கலாம். அதுல எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நீங்க வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இன்டகிரேட்டட் 10+2+3 முடிச்சவங்க, அப்ப அதுக்கப்புறம் நீங்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஃபைனல் இயர் ரிசல்ட் வரலனாலே நீங்க ஒரு ஹெச்ஓடி கிட்டயோ உங்களுடைய காலேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் கூடயோ எடுத்துட்டு நீங்க இந்த எக்ஸாம் ஃபைனல் இயர்லயே நீங்க எடுத்துக்கலாம். சோ இத பற்றி ஜெனரல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்னுடைய கோ பேனலிஸ்ட் எல்லாம் பேசுவாங்க. இது ஸ்பெசிபிக் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னா நான் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன்ல நான் எடுத்துக்கிறேன். இதுல வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா எல்லாம் இந்த வெப்சைட் இப்ப நான் போய் எல்லாத்தையும் காமிக்கலாம், பட் ஆனா இப்ப நேரம் இல்லாதனால செய்யல. ஹோம் பேஜ்ல நீங்க போய் பாருங்க. மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் வேணும்னா இந்த சைட்ல போயிட்டு நீங்க பார்க்கலாம். சோ இதை பொறுத்த வரையிலும் நீங்க ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல விரும்புறேன். எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ல 5 வருஷம் தியரிட்டிக்கல் பிசிக்ஸ்ல கிளாஸ் 5 இயர்ஸ்ல 63 பேர் கேட்டும் நெட்டும் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுல வந்து ஒரு சர்ச்சை, இதை நான் குறிப்பாக சொல்லி நான் இன்னொரு ஒரு சில நிமிடத்துல முடித்துக் கொள்கிறேன். இதுல நீங்க சிலபஸ் வந்து நாட் அப் டு த மார்க் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லிடுவாங்க. காலேஜஸ்ல இல்ல, யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இல்ல, டீச்சர்ஸ் கவர் பண்ணல.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நான் முக்கியமா சொல்ற ஒண்ணு, நாம அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அண்டர் கிராஜுவேட் லெவல்ல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே 90 and above வாங்கினது கிடையாது. கட் ஆஃப் வச்சு நம்ம எல்லாரையும் பெஸ்ட்டை எடுக்கல. அதனால ஒரு கிளாஸ் வரும்போது அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஹெட்ரோஜீனியஸா இருக்கும். ஆகவே அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஏத்தாது போல ஒரு அட்டானமஸ் காலேஜ்ல ஒரு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, சிட்டியை விட்டு ரிமோட்ல இருக்கிற இடத்துல ஒரு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஆனால் கோர் காம்பிடன்சி எல்லாமே உங்களோட கோர் பேப்பர்ல கவர் ஆயிருக்கும். சில இப்ப எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய சால்வ் பண்ணுவாங்க. இதுல நான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் சொல்றது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாலேஜ். நீங்க அப்ளை பண்ணணும், ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் அதுதான் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன். இதுல கொஸ்டின் பேப்பர் மாடல் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க சிலபஸ் எடுத்துக்கலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்எஸ்சில இருந்தே இந்த எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் ப்ரிப்பேர் பண்ண. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அந்த பேப்பர் இருந்தா நீங்க சைட் பை சைடு அந்த பேப்பர் கிளாஸ்ல படிக்கும் போதே அதே செமஸ்டர்ல நெட்லயோ கேட்லயோ இருக்கிற சிலபஸையும் கவர் பண்ணிடணும். அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஒரு சில வெப்சைட்ஸ் இருக்கு, இந்த சைட் வழியாவே நீங்க போகலாம். பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸே போட்டிருக்காங்க, சால்வ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. நீங்க கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் நீங்களே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டடிஸ் பண்ணும் பொழுதுதான் ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லயும் அந்தந்த பேப்பர்ல நீங்க கிளாஸ்க்கு படிக்கிறதுன்றது ஒண்ணு, அதே சிலபஸ் நெட்ல எப்படி கேட்கறாங்க, கேட்ல எப்படி கேட்கறாங்க, அந்த கொஸ்டினை நான் டேக்கிள் பண்ண எப்படி படிக்கணும். So even as you do these papers in an individual semester, you need to do extra reading and go through the website and collect the problems in the syllabus, and solved examples are also put up, and interact with people. And you must start studying for this, going through the syllabus of UGC NET examination and the GATE examination, and parallelly develop your knowledge. And for teachers, I would like to just give this as a suggestion. If possible, gather the students and give them opportunity for peer learning. The whole class may not be interested in problem solving. The interested ones, you can group them and give them problems which would be taken from the websites relevant to these. So if students are interested, you can do this methodology, which is very useful, which I adopt sometimes. After the GATE examination, இதுவும் நீங்க GATE examination நீங்க வெப்சைட்ல போய் நீங்க பாத்துக்கலாம். இதுல முடிச்சீங்கன்னா என்னென்ன இன்ஸ்டிடியூட் ஆல்மோஸ்ட் அதே இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் வரும். அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வேற ஒரு கலெக்டிவா நான் சொல்லணும்னு சொன்னா கேட் முடிச்சா you can go for higher studies, you can go for research, you can go to foreign universities also, and job opportunities in private sectors and universities and government sectors லயும் கொடுக்கறாங்க. And opportunities for scholarship, இது ரெண்டுலயுமே ஸ்காலர்ஷிப். நீங்க UGC NET முடிச்சு JRF அதுக்கப்புறம் SRF, very lucrative amount they are giving, so you can do it. நீங்க கேட் முடிச்ச பிறகு ஜாப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயில் அண்ட் நேஷனல் கேஸ் கார்பரேஷன், பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரானிக்ஸ், DRDO, ஒரு very few number job opportunities would be there, but still you are eligible. Physics students ki idella additional features I just want to mention. Central universities அப்படின்னு போனீங்கன்னு சொன்னா சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. அதுல இருந்து காமன் யூனிவர்சிட்டிஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். நீங்க இதுல வந்து எல்லா ஸ்டேட் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியும் லிஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஒரு சில லீடிங் யூனிவர்சிட்டி, அதாவது ரொம்ப காலமா இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ், the senior universities, especially universities such as Hyderabad University, Pondicherry University, Delhi University, JNU, இவங்கெல்லாம் they may have their own entrance examination. So here you can just Google a state-wise list of central universities or just central universities, and you will be able to see list of universities. இதுல இந்த காமன் யூனிவர்சிட்டி, சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி காமன் எக்ஸாம், இந்த QSET சொல்றோம் இல்லையா, இது வந்து நம்ம திருவாரூர்ல இருக்க யூனிவர்சிட்டி, தமிழ்நாடு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிக்கு, கர்நாடகால இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ், இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் இதுக்கு கீழே வருது. நீங்க தயவு செய்து கூகுள்ல you just Google and see central universities. It will give the list of universities and get into the website of each of the universities. You will be able to see what are their special features and the focus
of the individual university. அந்தந்த யூனிவர்சிட்டில என்ன ஃபோக்கஸ் இருக்கு, எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் வெப்சைட் இருக்கு. தயவு செய்து இந்த யூஜிசிக்கு கீழே இதை மட்டும் நீங்க குறிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட போதும். இதை குறிச்சிட்டு நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கனாலே இருக்கு. நான் வச்சிருக்கிறேன் லிஸ்ட். ஆனா நான் நேரத்தை கருதி நான் இப்ப இதை சொல்லல. யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு ஃபார் ரிசர்ச் இன் பிசிக்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா சென்னைக்கு கீழே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி, கோயம்புத்தூர் பாரதியார், மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி, அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி, பாரதிதாசன், பெரியார் யூனிவர்சிட்டி, மனோன்மணி யூனிவர்சிட்டி, அண்ணாமலை, மதர் தெரசா யூனிவர்சிட்டி, இந்த எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்லயுமே ஏதோ ஒரு வகையில ரிசர்ச். நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தென் இது ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் போடுங்க. இன்ஃபர்மேஷன் உங்க செல்லுலயே இருக்கு, நம்ம கையிலே இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. கொஞ்சம் நேரம் செலவு பண்ணி நீங்க ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கு உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியோட ரிசர்ச் எப்படி, சில யூனிவர்சிட்டிஸ்ல டிசிப்ளின்ஸ் வந்துட்டு வெறும் மெடிக்கல் பிசிக்ஸ் அல்லது கிறிஸ்டல் குரோத் அல்லது மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அல்லது நானோ சயின்ஸ், அது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸ் அந்த ரிசர்ச்சா வச்சிருப்பாங்க. யூ கேன் ஆல்சோ do that. So நீங்க போய் அத உள்ள பார்க்கும் பொழுதுதான், so please get into the websites of each of these universities and each university would have its own focused area and you would be able to select one. அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயத்த நான் சொல்ல விரும்புறேன், சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப். இந்த விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியறதே இல்லை. என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப் எப்போ நீங்க அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் இன் பிசிக்ஸ் பண்ணும் பொழுதே நீங்க உங்களுக்கு ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் சர்ன் அப்படின்னா என்னது, யூரோப்பியன் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் நியூக்ளியர் ரிசர்ச், நாசா, நேஷனல் ஏரோநாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், லிகோ, த லேசர் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் கிராவிடேஷனல் வேவ் அப்சர்வேட்டரி, இதெல்லாம் ஃபாரின் இன்னும் ஃபியூ கூட இருக்கு. இவங்க எல்லாருமே சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப் programs for motivated Indian students pursuing undergraduate course in physics. You get some financial assistance also. So you can do internship abroad and you can get hands-on experience. Idu thavira Indian Academy of Science and various other institutes are also offering summer internship for physics students to get hands-on experience in research. Idhula vandittu MSc padikumbodhume neenga vandittu ayuka pogalam, IAS, IIT, IG kar ivanga ella kudukranga. You have to again Google summer internship in national institutes during MSc program. சரி, ஆஃப்டர் +2 அப்படின்னு இப்ப நான் பிஜி ரிசர்ச் பத்தி பேசிட்டேன், இன்டகிரேட்டட் பிஜி சொல்லிட்டேன், பிஜி சொல்லிட்டேன், பிஎஸ்சி எங்கெல்லாம் படிக்கலாம், காலேஜஸ் நிறைய காலேஜ் இருக்கு. அகேன் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கூகுள் அண்ட் ஃபைண்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். இது +2 முடிச்சுட்டு நீங்க இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக இது நான் போட்டிருக்கேன். த பெஸ்ட் ரெடி ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் எப்படின்னு சொன்னா 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, பிஎஸ்சி, எம்எஸ்சி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், தமிழ்நாடு போர்டு 12th பிசிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து பாருங்க. அதுல ஸ்கோப் ஆஃப் பிசிக்ஸ் +1லயும் இருக்கு, +1ல 2 வால்யூம்லயும் இருக்கு, +2 2 வால்யூம்லயும் இருக்கு. ஆனா நான் +2 பிசிக்ஸ் ஏன் போட்டேன்னு சொன்னா, ஆஸ் அ டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் மென்டர் ஆஃப் திஸ் டெக்ஸ்ட் புக் 11th புக் போட்ட பொழுது அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்ல நிறைய ரிவிஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால அடுத்த புக் 12th பிசிக்ஸ் புக்ல இது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிட்டோம். இந்த வருஷம் 2020ல வர்ற அடுத்த புக்ஸ் எடிஷன்ல கரெக்டட் புக்ஸ்ல இந்த வருஷத்துல இருந்து 11th புக்லயும் எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணிட்டோம். 12th புக்லயும் கம்ப்ளீட் அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன், இந்த தேதிக்கு என்ன ரூலோ அதுதான் இருக்கு. நீங்க அதுல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன்னு சொன்னா, இதெல்லாம் ஆஃப்டர் +2 நீங்க என்னெல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதலாம், ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் என்னெல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன், ஆஃப்டர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் +2 என்ன பண்ணலாம், ஆஃப்டர் பிஎஸ்சி, இது நான் காமிக்கிறது உங்க ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக் தான் காமிச்சிட்டு இருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஜாப்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் செக்டர், ஒருவேளை நீங்க ஜாப்க்கு போயிடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் ஆஃபர்ட் ஃபார் பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ். ஒவ்வொன்றுலையும் இதுல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி வர ஸ்காலர்ஷிப், இவ்வளவு ஸ்காலர்ஷிப் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஹையர் எஜுகேஷன். அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ், if you want financial assistance, please go through all the website address கொடுத்திருக்கோம். We have given the website address for scholarships. ஒருவேளை எங்க வீட்டுல எங்களுக்கு வசதி இல்லை, அதனால பிசிக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், ஆனா அதுக்கு மேல என்னால ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சவங்களுக்காகவே இந்த புக்ல இதை போட்டிருக்கோம். இதை முயற்சி எடுத்து நாங்க பண்ணோம். நீங்க தயவுசெய்து இதுல பாருங்க.
இந்த வெப்சைட்ல என்னென்ன ஸ்காலர்ஷிப்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும், இதை அவைல் பண்ணி நீங்க தாராளமா ஹையர் எஜுகேஷன் இன் பிசிக்ஸ் பண்ணலாம். இதுலயும் பாருங்க ரிசர்ச் சென்டர்ஸ், என்னென்ன ரிசர்ச் புக் எடுத்து பாருங்க, புக் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் ஆன்லைன். நீங்க அதே மாதிரி ரிசர்ச் ஏரியாஸ், பெரும்பாலும் இந்தியாவில என்னென்ன ரிசர்ச் ஏரியாவை பிசிக்ஸ் ரிலேட்டடா நம்ம சென்டர்ஸ் நேஷனல் லெவல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம் அப்படிங்கறது அந்த இடத்துல கொடுத்துப்போம். எல்லாத்துக்கும் முக்கியமானது விமனுக்காக சில ஃபெலோஷிப்ஸ் இருக்கு. இது பிசிக்ஸ் புக்ல மட்டும்தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெம்னு சொல்லுவோம், சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஸ்டெம் எஜுகேஷன்ல என்னென்ன ஃபெலோஷிப் விமன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கு, ஆஃப்டர் யுவர் பிஜி என்னெல்லாம் நீங்க பண்ணலாம், ரிசர்ச் எப்படி பண்ணலாம், எல்லாமே இந்த புக்கிலேயே உங்களால எடுத்து பார்க்க முடியும். சோ நான் ஹோலிஸ்டிக்கா கொடுத்துருக்கேன். இது எல்லா லெவலுக்குமே பெஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் 12th ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் புக்கும். ஏன்னா +2, பிஎஸ்சி, எம்எஸ்சி, ரிசர்ச் சென்டர், ஸ்காலர்ஷிப்ஸ், விமன் ஸ்காலர்ஷிப் இன் இந்தியா அண்ட் அப்ராட் எல்லாமே அதுல கவர் பண்ணி நான் பர்சனலா எஃபர்ட் எடுத்து ஒவ்வொன்றையும் செக் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதனால நீங்க தயவு செய்து இந்த டெக்ஸ்ட் புக் டீம்ல நாங்க போட்டது நீங்க பாருங்க. வெரி இது வந்து நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷன் எஸ்சிஆர்டிக்கு மிகப்பெரிய அப்பொழுது இருந்த IAS ஆபீசர் முயற்சி. எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார்பா, பேரண்ட்ஸ் சார்பா, டீச்சர்ஸ் சார்பா நன்றியும் தெரிவித்துக்கிறேன். இந்த புக்கு கையில இருந்தா போதும், ஒவ்வொரு வெப்சைட்டா எடுத்து பாருங்க, கண்டிப்பாக பிசிக்ஸ்ல நாம சாதிக்க முடியும். Please go into this textbook. It's available online and different levels are covered in this, and go through the individual pages. Certainly you will be able to achieve. So I wish all the viewers a very successful career in physics. கண்டிப்பாக நாங்க எல்லாம் பிசிக்ஸ் என்ஜாய் பண்ணி படிச்சது மாதிரியும் சொல்லித்தர மாதிரியும் நீங்களும் படிச்சு நம்மளுடைய தேசத்துக்கு, முக்கியமா நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் கண்டிப்பாக இயற்பியலில் சாதிக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, ma'am. Thank you. Your talk was really an eye-opener for the students. You have nicely pointed out the roadmap to enter national institutes for higher studies. Thank you so much. Thank you. Thank you. இன்னும் டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். அது தவிர என்னோட இமெயில் ஐடிக்கும் நீங்க அனுப்புனீங்கன்னா I will be more than happy to help all of you. Through Science City also you can contact us. The students have put several questions on the chat box, ma'am. I have copied them to the slide. So once all the speakers have finished their talk, we will go addressing the questions one by one. Yeah. So our next speaker is Dr. Sukumar, who is serving as an associate professor in the Department of Mathematics at Indian Institute of Technology, Hyderabad. Dr. Sukumar works in the area of multiplicative functions and almost multiplicative functions in the context of generalized spectrum. Hailing from a village in the Tiruvallur district of Tamil Nadu, Dr. Sukumar has an inspiring career. He pursued his BSc in Vellore, MSc in IIT Madras, and he also received his doctoral degree from IIT Madras. Prior to joining IIT Hyderabad, Dr. Sukumar served Ramanathan Institute for Advanced Study in Mathematics, Indian Statistical Institute, Indian Institute of Sciences, and the National Institute of Technology. He has published several articles in his area of research, and he is at present guiding several PhD and MTech students. Now it is over to Dr. Sukumar. Sir, please. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Good morning to one and all. I also thank the organizers, particularly Muthamilarasan and Science City and India's group for initiating this good gesture. So I'll go with my presentation. I'll share my I hope you are able to see this. Yes, sir. Yes, sir. Please. After listening to ma'ams, she has almost covered everything. So only thing is you have to kind of cut physics and copy maths and paste the maths. That's the kind of duty I have right now. So let me go through quickly. So what I have prepared is that whatever ma'am has done, more or less the similar kind of things, but there are few additions very specific to mathematics.
So what I have made is just 3 or 4 slides in terms of, suppose if I have finished my schooling, I came to know from Muthamilarasan there are students who have joining in this webinar. +2 முடிச்சவங்க இருக்காங்க, +2 முடிச்ச ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இல்லாட்டி படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஐ ஹவ் kept each slide for each of you so that you can follow up what we can do. So this is first one. Suppose if you are doing schooling or just you're about to finish your schooling, what I have made in each of these slides, எல்லா ஸ்லைட்ஸ்லையும் என்னென்ன எக்ஸாம் இருக்கு, எந்தெந்த இன்ஸ்டியூட்ஸுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம், என்னென்ன கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, and very specific to mathematics. And most of them, wherever you find out maths, ma'am already pointed out, parallelly physics is also there and chemistry is also there. So let's start with schooling. Suppose நான் இப்போ ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கேன், +1 or +2 படிச்சுட்டு இருக்கேன், what I would like to do after this? That's the question that we will have. Of course, the standard thing that we know is that writing NEET, very specific to maths connected. So NEET exam எழுதுவோம், and IIT entrance-க்காக JEE எழுத ட்ரை பண்ணுவோம். இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்ஸ். அதோட மேம் ஆல்ரெடி சொன்னது போல KVPY is also another exam where it is conducted at different layers. It actually starts from 10th onwards. So this is a fellowship. இந்த fellowship மூலமா நீங்க BScs, அதாவது அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு பண்ணலாம். So KVPY, NEET, JEE, JEE advanced. So typically we feel that the JEE exam is only for getting into BTech, but it is also meant for some of the specific maths courses in different institutes also. நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ்லையும் இருக்கு. ஸோ இன்ஸ்டியூட்ஸ் வைஸ் IASC, Indian Institute of Sciences in Bangalore, IIT, நிறைய IIT இருக்கு, 23 IIT, ICES, and very particular to something close to Tamil Nadu, there is CMI, which is very specific for mathematics. It's called Chennai Mathematical Institute, which is in Chennai. And idu thavara ISI, the Indian Statistical Institute, is also offering undergraduate math courses. In the math course is called as BMath. It's called Bachelor of Mathematics. Compared to the typical BSc math kind of courses, this BMath course will more concentrate on maths from the beginning. There will be more more deep courses in the beginning itself, and all of them are except a few institutes where they have their own exams, and other than the JEE and JEE advanced oda markayum use pannikuvanga. Adukaprom they will have a small oral interview. Based on that, you will get the admission in these places. So you can do BSc, and since my talk is based on IIT scenario, the IITs, typically we think BTech is only for engineering, but of late, very recently, at least for a decade now, there are also courses offered in the math major itself, in the name of BTech. So they are called BTech in math or math and computing. There are other math and information technology. Like that, there are courses in different IITs. நிறைய ஐஐடிஸ்ல இந்த கோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ JEE எழுதினவங்க நீங்க கண்டிப்பா இன்ஜினியரிங் தான் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. மேத்ஸ், இஃப் யூ ஆர் ஸ்டில் இன்ட்ரெஸ்டட், தேர் ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு ஃபர்தர் ஸ்டடி இன் மேத் அண்ட் கம்ப்யூட்டிங் ஆஸ் வெல். அதன் பிறகு ஐசர்ல BS and MS, ஸோ டூயல் டிகிரி போல இருக்கு, விச் இன்க்ளூட்ஸ் it's a 5-year kind of course which includes your BS as well as MSc. So you can call it as an integrated MSc kind of course. And CMI also has its own bachelor course, and ISI also has. Particularly ISI has different branches, and in the BMath course is offered only in Bangalore, which is of course close to us. So idu vandu school mudichavangalukku. Aduthu, so we have written NEET, JEE, and we could not get into whatever we could possibly think of. So we get into BSc. நிறைய நேரங்கள்ல நாம BSc படிப்போம். You may be studying BSc in different colleges or different universities. So BSc முடிச்ச பிறகு, if I still want to continue in maths, so what are the avenues and what are the typical things that we need to look at?
இங்கேயும் அதே போல தான். தி ஃபர்ஸ்ட் காலம் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் வந்து என்னென்ன எக்ஸாம் இருக்குது, இந்த செகண்ட் காலம் வந்து என்னென்ன இன்ஸ்டியூட்ஸ் இது கவர் பண்ணுது, அந்த தேர்ட் காலம் என்னென்ன what kind of courses that you can actually think of. Yes, sir, higher education. இந்த மூணுத்தையும் தான் again I have given here. இதில் போன ஸ்லைட்லையும் இந்த ஸ்லைட்லையும் நீங்கள் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னடான்னா, don't read them as row by row. So it doesn't mean that JAM is for IIT and NIT and NBHM for CMI or IMSC. Don't read like that. This is an exercise for you that you need to find out which exam is for which institute to do which course. Okay. So again, JAM, NBHM, NBHM also does specific thing. So let me explain, take a minute to explain what is this NBHM. JAM patti madam already sonnanga. NBHM is called NBHM na National Board for Higher Mathematics. In the board, they give lot of fellowships. The exams are mainly for fellowship. இது நீங்க இந்த ஃபெலோஷிப்பை வச்சு நீங்க ஜாயினும் பண்ணலாம், ஜாயின் பண்ணி இருக்கிற கோர்ஸ்லயும் நீங்க ஃபெலோஷிப்பையும் எடுக்க முடியும். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ கைண்ட் ஆஃப் நாட் ஒன்லி ஃபார் அட்மிஷன், இட்ஸ் ஆல்சோ டு கெட் ஃபெலோஷிப்ஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் யூ ஹவ் ஜாயின்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸாமை நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் டு ஃபர்தர் கோ இன் டு மேத்ஸ். ஸோ என்னென்ன இன்ஸ்டியூட்ஸ் எல்லாம் இதை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஜாம் ஆர் NBHM எக்ஸாம்ஸ். நீங்கள் ஐஐடிஸ்க்கு என்ஐடிஸில் எம்எஸ்சி ட்ரை பண்ணலாம். எம்எஸ்சி நிறைய விதங்களில் நிறைய விதமான கோர்சஸ் இருக்குது. எம்எஸ்சி மேத்ஸ் இருக்குது, எம்எஸ்சி மேத்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டிங். தெர் ஆர் இன்ஸ்டியூட்ஸ் விச் ஆஃபர் எம்எஸ்சி ஸ்டாட்ஸ். தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் வித்தின் எம்எஸ்சி, பட் பேசிக்கலி ரூட்டட் அட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். And then we have CMI, IMSC. CMI is Chennai Mathematical Institute, which is in Chennai, and IMSC is Institute of Mathematical Sciences, which is also in Chennai, and then IISc, Indian Institute of Sciences, which is in Bangalore, and ICERS. There are a lot of institutes called as ICERS. You can also include NICER in the Madri institutes, and then there is HRI. In the institutes, எல்லாத்துலேயும் பிஎஸ்சி முடித்தவங்க இந்த இன்டகிரேட்டட் பிஹெச்டியே பண்ண முடியும். ஜாமும் NBHM எக்ஸாமும் எழுத முடிஞ்சதுன்னா அதை எழுதி கிளியர் பண்ணாங்கன்னா இந்த கோர்சஸ்லாம் நீங்கள் பண்ண முடியும். அதோட ஆஸ் ஐ டோல்ட் இன் தி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட், இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட்லையும் யூ கேன் ஆல்சோ டூ MMath ப்ரோக்ராம். ஆஸ் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி மென்ஷன், தெர் இஸ் அ BMath ப்ரோக்ராம். இங்கே ஆஃப்டர் BMath ப்ரோக்ராம் ஆல்சோ ஒன் கேன் கண்டினியூ வித் MMath ப்ரோக்ராம். இல்லாட்டி டைரக்ட் வெளியில் பிஎஸ்சி படித்தவங்களும் இந்த MMath ப்ரோக்ராமை நீங்கள் பண்ண முடியும். ஐஎஸ்ஐயில் இந்த ப்ரோக்ராமை பண்ண முடியும். இந்த ஐஎஸ்ஐ மேத் ப்ரோக்ராம் வந்து ஐஎஸ்ஐ பெங்களூர்லேயும் ஐஎஸ்ஐ கல்கட்டாலையும் இருக்குது. ஆனால் ஆல்டர்னேட் இயர்ஸில் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் நடக்கும். ஸோ இந்த வருஷம் அட்மிஷன் கல்கட்டாவில் இருக்கும், அடுத்த வருஷம் எம்எஸ்சி MMath அட்மிஷன் பெங்களூரில். இப்படி ஒரு வருஷமும் மாற்றி மாற்றி இந்த கோர்சஸ் வந்து இதில் நடக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு யூஜி படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் கான்சென்ட்ரேட். ஸோ வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ் தட் யூ கேன் லுக் அட் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் ஜாம் அண்ட் NBHM exams. And the list looks like longer. There are a lot of exams and a lot of preparation, but you don't need to do different preparation at different way. Okay, so all that they expect is a basic understanding, and once you are preparing for one of the exams, then it will also help you to clear the other exams as well. So now UG, after UG you have tried all these institutes, and I hope most of you will get the benefit and get into these programs. In case there are also PG students, so UG வரல, நான் ட்ரை பண்ணேன், இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கல, இல்லை எனக்கு தெரியல UG டைமில், ஸோ MSc டைமில் என்ன பண்ண முடியும் என்னால், UG டைமில் எனக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால, நான் இப்போ யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு இருக்கேன், காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கேன், முன்னாடியில் எனக்கு தெரியாது, அப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் அவர்களுக்காக அடுத்து இருக்கிற எக்ஸாம் கேட், CSIR, UGC, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச UGC CSIR NET exam, and NBHM again conducts a separate fellowship program for higher studies in terms of PhD, and there is also this Inspire program which is very special again, that is also given to there are different ways of getting the Inspire fellowship. So in the exams எல்லாத்தையும் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா again
as I said, இந்த எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் கோர் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான். ஒரு இடத்துல தான் நீங்கள் ஒரு பேஸை தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அது மூலமாக நிறைய எக்ஸாமையும் நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியும். இன்ஃபேக்ட் எக்ஸாம் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் எக்ஸாம் when you're writing, you will get experience of cracking the exam and knowing how to do it. Okay. And so what are the institutes which allows this? It is the same institutes what I have listed: IITs, NITs, CMI, IMSc, IAC, ISER, and then Indian Statistical Institute. In all program, even if you have not got into the UG level or even PG level, after PG also, you can still write all these exams. And if you clear them with the fellowship, you will be able to get into PhD degree. So, Perimbalana institutes in the Ella Institute, when you are doing a PhD, you will be given a very good stipend. A very good amount of stipend fellowship is given to you, which is more than sufficient for running your daily life, as well as you can even support your family also. So that's the situation in terms of the fellowship. Only thing is you need to little bit of prepare. So these are the avenues as I want to mention. There are many repetitions with Rita ma'am's presentation. So look at the exams that you want to look at. So how do I go about இந்த 3 ஸ்லைடை வச்சு what I can do அப்படிங்கிற கொஸ்டினை நம்ம பார்த்தோம்னா, you think of either you decide a course that you want to do, ஒரு கோர்ஸை முடிவு பண்ணுங்க, இல்லாட்டி ஈவன் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை முடிவு பண்ணுங்க, அதுக்கு என்ன என்ட்ரன்ஸ் இருக்குங்கிறத பாருங்க, அதுக்காக நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஆனா அந்த எக்ஸாமை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது மேக் ஷூர் யூ ஆர் preparing very well, so that you will don't miss writing other exams also. So when you're writing the other exams, you may, by the experience, you may clear some other exams as well. Okay. Now there are few things that I want to say in terms of preparation. So I've been part of this program called MTTS, which says that mathematics training for talent search. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதோட after my presentation, maybe I will put this in my web page also. You can look at the pages and then links. I will create all the links also so that you can easily access it. So in the program, it's been running for 25 years to engage, to nurture the undergraduate and postgraduate students at second year BSc level, third year BSc level, and first year MSc level. So in the program, you can try to follow it up. They also have a smaller pack program called Mini MTTS. And other thing, what are the other avenues that I prepare? This program is usually MTTS is run for 1 month in summer. This time, because of the corona, it's not happening. And then second point is the summer programs. There are most of the IITs and most of the research institutes are offering summer programs, either through the Indian Academy of Sciences or by sending your interest to the faculty directly. So if you are very much interested in a particular institute and you want to spend your summer and உங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் கத்துக்கணும் அவங்க மூலமா அப்படிங்கிற பட்சத்துல, you can send a mail to the faculty or to the department. Then they will find out and shortlist, and they will give a chance for you to do some summer programs. It's more effectively done, and a lot of people are using, but I see very little is exploited or used by Tamil Nadu students. So you can try this summer programs at various avenues. There are formally getting into the summer programs, but there are informal way of getting into this as well. Now, other thing for since I've been teaching to some of the undergraduate and postgraduate, I know the Indian scenario. There is one point that I want to mention, that நிறைய நேரங்கள் நம்ம எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அது ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நிறைய புரியுற மாதிரி இருக்கு, புரியாத மாதிரி இருக்கு. We don't know very clearly how I go about it. அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டினுக்கு I just want to say that there is a problem in understanding the basics. Okay, so what I would strongly suggest is that make sure your basics are very good. So is there any place that I can start with looking at? See, most of your regular courses, typical third year courses, suddenly you will feel there's a change in flavor of courses. அது வரையில் அண்டர் படிக்கிற வரையில் ஈக்குவேஷன் எழுதுனா அதுக்கு சால்வ் பண்ணுறது, சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிற மாதிரியா இருக்கும். திடீர்னு ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் தென் தே வில் ஆஸ்க் யூ டு திங்க் அபவுட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அனாலிசிஸ்,
அப்புறம் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வேற என்ன சொல்யூஷன், அப்புறம் வேற what more you can ask. So these are the kind of questions that you will slightly the flavor will change, that you will feel, and at that time you may feel little bit difficult, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். So what I would suggest in that case is that there is a basic level of understanding in everything that you do in the higher maths courses, which is some basic amount of set theory, and there are other small topics which is very much covered in this book called a foundation course in mathematics. And this book you can keep a hand, நீங்க இந்த புக்கை வாங்கிட்டு இது even if you prepare for 2 or 3 years slowly, that would be a good starting point, I would suggest. And then other books will be looking more easy for you to access it. So this is one book I could suggest. There are a lot of plenty of books of the similar nature. This one in Indian edition I thought I would suggest you. And a last piece of information, in generically how do I prepare for the exams. This is very specific to the maths scenario. Typically I found out a lot of students struggling a lot of time in understanding what is the theorem statement, what is the results, and what is the idea, how do I reprove, what are the proofs. So this makes life ரொம்ப நேரங்கள்ல நிறைய complications create பண்ற மாதிரி இருக்கும். But what is more important to crack your exams and all the higher level exams is the following, that the most important thing that you can concentrate is the definitions. So unless you don't know what you are dealing with, you will not be able to understand what it is. So முதல்ல நிறைய நேரத்தை definitions-காக spend பண்ணுங்க. And this is a suggestion for both UG and PG students. And once you understand a good amount of you get a grip of definition, then try to create your own examples. So இந்த மாதிரி நீங்க definition-யும் example-ம் நீங்க உங்களுக்காக create பண்ணிட்டே இருக்கும்போது then you will know the ideas. அதுக்கப்புறம் then if you read the theorems and other things, then rest of the things automatically will fall into place. So many times I found out there is a problem in basic, and the next is they think definition examples are kind of 2 mark questions, and theorems and proofs are more mark questions, higher level questions. So one should change this attitude for clearing the exams. And other piece of general advice is that try to find out your own small group within yourself, and 2-3 students 2-3 friends சேர்ந்து நீங்க படிக்க ஆரம்பிங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. Let it be this maths and the discussion be part of your regular discussion also, like the way you discuss anything else. You try to discuss maths also a little bit, not into the deep, just trying to understand each other. Once that is part of your regular thing, then you will be able to crack through many things, and you'll be able to understand things a little more better. And regarding the general, so these are the kind of opportunities up to IIT and then PhD level. And further, once you get into any of these institutes, of course there are central universities, I have not touched upon them. There are other speakers who will be discussing about it. So adanala இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க, கிளியர் பண்ணுவீங்கன்னு I believe. And then one of your preparation will help you to clear everything else. So ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் தனித்தனியாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. The base is same. So concentrate on that, and slowly you have to prepare for that. And then after this higher education, this typical question comes, what is the job opportunities? And as you know, now we are doing this online webinars, so things are changing across the world very fast. So what really the job market looking at is that what you can do, what a machine cannot do. So if you can do something that which a machine cannot do it, that's what they are looking at. So you have to improve. So what the important thing that possibly you can specialize is that not the routine kind of work. You try to think, and then you improve your thinking capacity. Okay. So how do one go about it? Keep this one last point that I want to mention, that not the answers, questions are more important than the answers. So keep on asking questions. We have been trained for a long time not to ask questions. So in anything that you are studying and anything that you are trying to understand, keep on asking questions. Find out your own small peers. Find out a good teacher in your college or in your school or university. And if you do, and try to also find out a friend or a small group. And if you don't find out any of, என்னோட கிளாஸ்ல நிறைய நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா,
you be a good student and try to help the other students. So by teaching, actually, you'll be learning much more than anything else. So most of the teachers, though they may not tell explicitly, but everybody, all the teachers have learned more while teaching. So I'll end this presentation with the question or the point to think that the questions are more important. So keep on asking questions for your understanding. If there are further questions, then we'll take it up at the question session. Thank you, sir. Thank you. You have categorically explained the different exams and opportunities that exist in pursuing higher studies in mathematics. As you have said, questions are more important. Students have also asked several questions for you, which is in the chat. We will start addressing them after everybody's talk. Thank you, sir. So our next speaker is Dr. R. Sivaraman, who is an associate professor at DG Vaishnav College, Chennai. He is known to me as an INSA Teacher Awardee. That time I was receiving my INSA Young Scientist Award. INSA Teacher Award is a prestigious award conferred to inspiring teachers by the Indian National Science Academy, New Delhi. Dr. Sivaraman has also been conferred with the National Award for popularizing mathematics among masses in 2016 by the Department of Science and Technology, Government of India. He has also received 2 state government Best Science Book Awards in 2011 and 2012. In research, Dr. Sivaraman has published more than 30 research papers and he is serving the editorial board of more than 10 journals. He was also a member of Textbook Writing Committee, Tamil Nadu School Education Department for preparing revised mathematics textbook for 11th class and chairperson for 10th class. He routinely writes articles and provides puzzles in famous newspapers like the New Indian Express, Times of India, The Hindu, Tamil Hindu, Dinamalar, Pattam newspaper, etc. He has also contributed several articles about mathematics in monthly magazines like Ariviyal Oli, Chennai Report, Arumbu, and continue to contribute more. He is currently an editor of the journal Junior Mathematician, a quarterly journal for school students published by AMTI. For the past 20 years, he teaches the most deserving and economically backward students, and several of them had now made their life and they are living better because of his help. In view of spreading mathematics among everyone, he has initiated an exclusive charitable trust called Pi Mathematics Association. So, Dr. Sivaraman, please. Hello, good morning to all. Hello. Yes, sir, it's audible. Please go ahead. Yeah. At the beginning, I confer my thanks to Muthamilarasan, who was my good friend right from the time I met him at the INSA award ceremony. I also thank Science City as well as INIAS for giving this wonderful opportunity to me to talk before you. I'm very new to this kind of online platform. I usually teach only direct way. So I was a little bit hesitant when Muthamilarasan was asking me, but we should probably come to terms with all these new technologies. Probably these are the things that we must probably do in future also. So I took this as an opportunity here. I'm not going to give you any slides or something because it is always difficult to speak in the back end before good speakers speak before you, because they give all necessary information and you are left with no choice, just to say whatever you know. I remember this when I saw the agenda, so I thought it's better that not to prepare any slides. So, but to my experience, being popularization as what my profile said, I am a professor where I always try to motivate and encourage students, not just to pursue research, but to enjoy mathematics in basic level. See, the first step for any student or any teacher is to get enjoyment and get passionate about doing mathematics. Once you get that passion, you become a good teacher, you become a good researcher, you become a good scientist, you become whatever you want. I mean, unless you pursue that basic interest and capacity within you, you can't become anything that you want to. Regarding so many courses offered in national level institute that people were talking about, I'm basically concerned with people who are very downtrodden. See, we have students in many colleges. I've been to very basic schools and colleges where people don't even know very basic things. They don't know even what is a real number. If that being the case, what kind of research that you talk about to pursuing in IITs or national level institutes?
That's the biggest problem that we are facing now. So my humble suggestion and advice to students is to, before writing any exam, first come to terms with knowing basic things. As this previous speaker told you, Sukumar told you, understanding basic things is first thing. The next thing is to enjoy things. I mean, try to read more books. The reading books is very much lacking now. Books, I'm saying that, see, there are many good math books that you have in literature, but unfortunately, those mathematics books cannot convey the real meaning that students need to know. So there are many good books like Martin Gardner book, Ian Stewart has written so many wonderful books. I would advise calculus books by Stephen Strogatz, who has written wonderfully well. He is a very good mathematician at US. So there are many good books offered by many authors, international level. Even our association has published so many good books, both in English and Tamil. So these books will offer you the idea of how mathematics will behave in a different way, in the sense that it gives you the real meaning behind whatever equation. Because according to me, each equation conveys ample number of meaning behind it. There are so much of ideas that you can create behind each equation. In that sense, I feel that here this is where people were lacking. See, I can give at least a dozen examples of applying a quadratic equation, simple quadratic equation, which is learned in 10th class. But unfortunately, not many knew about even one or two of this. This is where we lack. And if you know this perspective, if you know the, and people used to ask me, how do you enjoy mathematics? You are saying that you should enjoy mathematics. One case of enjoying mathematics is to see it visually. There are so many softwares available now, like MATLAB, Maple, and Mathematica. There are so many softwares available, even free softwares are available for which you have limited period offer to use it. And you can draw pictures, you can construct your curves, surfaces, and all those things. The moment you do that, you see equations coming into play before your own eyes. See, in mathematics, there are two branches, like pure mathematics and applied mathematics. The most part of research, current research, were done in applied mathematics. Of course, it's up to students' wish that if you want to be a good researcher, you can either take one of this. See, most often, any idea in pure mathematics will be used in applied mathematics, according to me. And therefore, either you do pure mathematics or applied mathematics. It's up to you, the student, to decide upon it. But all you have to do is choose the right institute, choose the right guide, and mainly focus on your interest. Supposing if you're very good at numbers right from young age, you choose number theory. If you're very good at doing problems, you choose either discrete mathematics or some logic idea, and then go for formal logic and all those things. And if you're very sound in problem solving, you can go for differential equation or calculus or something. So there are different ample number of opportunities that you have, especially in applied mathematics. Recent research were focused on areas like graph theory, fuzzy logic, and discrete mathematics. So many ideas were poured in, and lots of unsolved problems were getting proved. After Ramanujan's demise nearly 100 years ago, most of the ideas that previous mathematicians did were used very extensively to prove many unsolved problems in the recent past time. Kepler's conjecture, for example, was proved in 1998 by Thomas Hale, which was a very big breakthrough. Fermat's last theorem was proved in 1995. But leave away all these great achievements. As a small student studying in a government school or in a very remote college, how do you want to pursue? Though there are many lists of universities and colleges offering all those courses, there are so many scholarships provided. I want to just highlight one or two things. Those who pursue BSc can write TANCET exam, Tamil Nadu Common Entrance Test, for pursuing MBA and MCA courses. So those who want to switch over to computer science courses can do this. It's a very good entrance exam. It's an online exam. And for MSc Mathematics, you can, of course, as the previous speaker spoke, you can write JAM exam. I passed my JAM exam. It was not called JAM in those times. It was very long ago. So you can write that exam and clear and join any IIT or NIT. And then after you pursue your MSc, after +2, there were integrated MSc and PhD programs. Importantly, it was offered by TAF for Tata Institute of Fundamental Research, IMSc, Institute of Mathematical Sciences, HRI, Harishchandra Research Institute, where all these entrance exams were conducted by NBH, National Board of Higher Mathematics, followed by, after clearing that exam, you will be put into an interview. Only if you clear the interview, you will be taken into the courses. It offers you 7 years of course.
After MSc, students can, of course, write NET exam as well as they can write GATE exam. Now, for NET exam, most often students come to me and ask what could be the possible way of clearing NET exam, because many students from local colleges like usual arts and science college even don't have the access to know what is NET exam. Only after they go for final year, they come to know what is a NET exam. I think this kind of awareness should be there, and this program will help in that way for students to actually know what is available before them. Now, to clear NET exam, the problem comes in the way that in colleges we teach only theorems in theoretical way. We always do theorems in theoretical way. But in NET exams or GATE exam, you often get problems working procedure. I mean, you don't take any theoretical proof, but you have to work the theorem. Now, how to create working theorem? There are many good books available for this, and you can probably choose some of them and then work out many problems like linear algebra, for example. There are many problems in real analysis, there are many problems in complex analysis, but unfortunately the theorems that you learn or we teach in the class will not be conveyed through problems. I think it's high time that universities should design a course, separate course for problem solving paper, because whatever we teach is only theoretical. In mathematics, this is a big problem. Unlike physics and chemistry, where you go to labs and do some kind of experiments in laboratories and see for yourself before you rise. In mathematics, unfortunately, as a joke, I would say that you can't even see the real number. Though the name say it is real, it is not real because you can't see irrational numbers. So these are the problems that we face as math teachers. Now, the point here, the whole point lies in conveying the real beauty and applications of mathematics. Once a student applies the ideas that he or she learns, he comes to enjoy mathematics. So there are different ways of enjoying mathematics. One is to apply the mathematics, one is to see visually what happens and understand the basic meaning of whatever they write, the equation that they prove. So if you are practicing this way, I think over a period of time, you develop your own ideas in your mind. I have, to my credit, apart from whatever achievements that I had made, awards that I had obtained, I'm very proud to say that I had lifted many downtrodden students who doesn't have even uh, money to take their foods properly. Uh, they have done their research now, and many of them were posted as good teachers in various institutions like very good colleges and universities. So they are in touch with me, and those students are the one who is helping me in running the Spy Mathematics Association. So I'm very proud to say that apart from all these academic achievements, this kind of propagation of mathematics has brought me very good students and scholars to help me in doing for future also. I can say that echoing Galileo's view that mathematics is language of universe. So once you are good in mathematics, you can do wonders. This is what I feel strictly. And those who want to know about all the basic aspects of mathematics, doing problems and getting used to uh, uh, cracking all this exam, you need to practice vigorously. What most students do is just look into the pages of some books, they do one or two things and then they go and write the exam. This is not the way, and if you do this, you can't clear any entrance exam. Let it be NET or GATE or SET or whatever it is, you can't clear. The idea is to work toil hard. See, Ramanujan, even being a genius, he worked very hard. Day and night he worked, and only then he could churn out more and more formulas. Hard work is the first thing that any researcher should possess, whatever subject he or she does. So if the current generation students are willing to have this hard work content with them, I think they can develop as a good researcher wherever they do. And see, for those who join through JRF, valid JRF score, they are offered scholarship. And if you go to SRF, Senior Research Fellowship, you'll be given nearly 50 to 60,000 rupees. The scholarships amounts will range from 10K to 60K, 10,000 to 60,000 rupees. So you may not have to bother financially once you are good at your math. So mathematics modeling is another area where you can pursue research. In recent times, even this we are handling COVID-19 problem. If you are very good at mathematical modeling, you could come out with a model mathematically to prevent this kind of virus infections and whatever that you talk about. The one thing good about mathematics is it covers everything. Like whatever you want to, you can model mathematically, historically even. You can model mathematically anything that you want to.
Even an art can be mathematically modeled, and our blood vessels functioning of all kind of nature. So you see, mathematical modeling is an essential aspect in our understanding our universe. This is why people like Euclid as well as Galileo said that mathematics is language of God, mathematics is language of the universe, and whatever you wish to say. Now, in this aspect, I would advise all my students to just think about mathematics in a very different perspective. Don't see them as a subject doing theorems after theorem. Just try with doing problems. Just apply your mind and consult your peers, like consult your good teachers. There are many teachers and professors who can help you in doing this. The best companion, of course, is a good book. So if you, mail me, I can offer you so many ideas, but because of the want of time, I'm not going to take more time. So I advise Muthamilarasan for any mathematics interested student belonging to very basic level, they can consult me through mail or through my phone. If you can give them, I can advise them and guide them to whatever best possible way. See, the last thing that I want to tell you is mathematics is a subject where you can really become a good professional. If you are very good at math, your whole character would become changed, because mathematics is not just a subject of truth, it is a subject of logic, subject of almost everything that you want to be a good person. And I would always remember Ramanujan for this very great life. So there, you study about great mathematicians, great scientists, from which you get more inspiration. நீங்க நிறைய படிக்க பெரிய மேதைகளுடைய இதெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கைகளின் சாதனைகள் மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. I heard that Newton took 18 months to compile his Mathematica Principia, the greatest scientific work of all times. Now, you remember, Newton never spoke to anyone during this time of 18 months, which is nearly 1.5 years. அந்த 1.5 வருஷத்துல அவர் யாரையும் பார்க்கல, எங்கேயும் போகல, எதுவுமே பண்ணல. இதெல்லாம் எப்படி தெரியும்? ஹிஸ்டரி புக்ஸ் நிறைய படிக்கணும். I'm proud to have nearly 3,000 books with me. All those 3,000 books are about mathematics, but not course mathematics. It is mathematics books conveying the real beauty, the application, the history behind that, and meaning of whatever we want to know. So this kind of books will certainly help you to become a good researcher, good human being overall. I thank Muthamilarasan for giving this chance. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Your talk was very much informative, sir. I would recommend the students to visit the website or Facebook page of this Pi Mathematical Association to get in touch with. You can even mail me. You can give my mail ID first. Yeah, definitely, sir. Thank you. So our next speaker is Dr. Ramanathan. First, I have to unmute him. Yeah, our next speaker is Dr. Ramanathan from Department of Chemistry, IIT BHU, Varanasi. He is an assistant professor at IIT BHU. He is a physical chemist trained in laser spectroscopy, Raman spectroscopy and imaging, computational chemistry. He is PhD from IIT Kanpur and postdoc from South Korea, Switzerland, and Germany. His current research is focused on surface enhanced Raman scattering and applied Raman imaging in biology and medicine. He has interest in history of science in ancient and medieval India and theoretical aspect of Carnatic classical music. He is a Fulbright scholar and he served as a member of National Core Committee INEAS until recent past. Raman sir, please. Yeah, thank you, Dr. Muthamilarasan. I'm extremely happy to be a part of this panel addressing our lovely students from Tamil Nadu, both from undergraduate and postgraduate level. It's indeed an honor to be co-panelist amongst real stalwarts who spoke before me. So, என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொண்டு ஆரம்பிக்கிறேன். Actually, madam பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 90% நான் பேச வேண்டியதெல்லாம் அவங்க ஏற்கனவே பேசிட்டாங்க. அதே டயலாக் வந்து சுகுமார் சாரும் சொல்லிட்டாரு. அதில் மேத்ஸை ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஃபிசிக்ஸை ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டு மேத்ஸ் போட்டிங்கன்னாக்கா சரியா பொருந்தும்னு. இன்ஃபேக்ட் அதே டயலாக் தான் நானும் சொல்லான்னு இருக்கேன். மேடமும் சரி சுகுமார் சாரும் சரி சொன்னதை அதே ஃபிசிக்ஸ் மேத்ஸ் அது ரெண்டையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கெமிஸ்ட்ரின்னு போட்டிங்கன்னாக்கா அது கெமிஸ்ட்ரின்னு போட்டிங்கன்னா அதுவும் சரியா பொருந்தும் இந்த இடத்துல.
ஸோ என்னோட 2 பேரும் பயங்கரமாக சொல்லிட்டாங்களே எல்லாரும் இதை பற்றி. சிவராமன் சார் கொஞ்சம் philosophy of maths, philosophy of approach to மேத்ஸ், என்ஜாயிங் மேத்ஸ் பற்றி சொன்னார். ஸோ அது கொஞ்சம் எனக்கு என்கரேஜிங்காக இருந்தது. சொல்லி கொஞ்சம் வேறுபட்ட மாதிரி பேசலாமே முடிவெடுத்து ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் உடனே மாற்றி இப்போ உங்க மத்தியில் இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ வில் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் நவ். I hope you can see the screen where I've shared. Yes, sir, it is visible. Yeah, okay. Let me come to. Okay. So I dedicate this presentation, which is happening today, to the first Pokhran test of 18, which also happened to be on 18th May. So, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ 18th May தேர்ந்தெடுத்தது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு. So, I'll proceed ahead. See, the indulgence of chemistry. Indulgence of chemistry, பார்த்தீங்கன்னாக்கா, the modern chemistry has been there from the Lavoisier's time. That is in the middle of maybe end of 18th century. But நம்முடைய இந்தியா எடுத்திருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாடு எடுத்திருந்தாலும் சரி, we were having a continued practice of practical chemistry, where we were involved in several aspects of practical life, be it in pottery, be it in jewelry, be it in metallurgy. So in all these aspects, without indulgence in chemistry, quote unquote practical chemistry, it's not actually possible to lead a respectable life. So KID is the best example because that is very fresh in the news. There's an aerial view of the KID where you have people have unearthed these are ceramic tablets, ceramic buttons, which means civilization has to have an optimal knowledge about materials in order to produce such artifacts. So without அவங்க வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்தா கெமிஸ்ட்ரியை படிச்சு இதை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்ல வரல. இதை பண்ணியிருக்காங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரியுடைய அறிவு இருக்குங்கிறத தான் சொல்ல விரும்பப்படுறேன் நான் இதுல. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலோகத்தை கையாளறமும் சரி, கெமிஸ்ட்ரி இல்லாம கெமிஸ்ட்ரி கையாளற விதத்தை, மெட்டீரியல்ஸ் கையாளற விதம் தெரியாம இதெல்லாம் இதுல ஈடுபடவே முடியாது. ஸோ மினரல்ஸ், வாட் எவர் யூ கால் இட், as recent as this year, January, VIT-ல இருந்து ஒரு பேப்பர், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேப்பர் இது. அவங்க என்ன பார்த்திருக்காங்கன்னாக்கா, you have nanotubes in the KID potteries. So this is just to give you historical placement of our indulging in chemistry. Fast forward, today the way kind of chemistry that we practice is over encompassing. சர்வ வியாப ரூபகமா இருக்கு கெமிஸ்ட்ரி. நீங்க எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்தினாலும் சரி, அங்க வந்து கெமிஸ்ட்ரி இல்லாத ஒரு நம்மளால யோசிக்கவே முடியாது கெமிஸ்ட்ரி இல்லாம. பாரம்பரியமா பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம கெமிஸ்ட்ரி, இப்போ மாடர்ன் கெமிஸ்ட்ரியவே சரி, அது 4 பிரிவினையா பிரிவிக்கப்பட்டிருக்கு: ஆர்கானிக், இன்ஆர்கானிக், பிசிக்கல், அனாலிட்டிக்கல். பட் இப்போ கடந்த ஒரு 30-40 ஆண்டுகளாக பார்த்துட்டு வரோம்னாக்கா, these boundaries between these classical conventional division have actually merged. So the interdisciplinary science is the want of the day. எதுக்கு குறிப்பிட்ட சொல்ல வரேன்னாக்கா, இப்போ இந்த மாதிரியான டிவிஷன் பேஸ் பண்ணி நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் டிகிரிஸும் கொடுக்குறாங்க. பட் ஆனா you can think of a career which is an interdisciplinary of different subjects. So today we have even institutes which offer specific degrees, even in India, on petrochemistry, geochemistry, astrochemistry, cosmochemistry, forensic, fuel, propulsion, so on and so forth. So this is just to impress upon you the fact that our indulgence in chemistry has been from a very long time, and even in modern time, if you are a chemistry student, you can aspire to define your career in any aspect of today's chemistry, the domains of chemistry, domains of science that you can think of. An example of which is shown in front of you. So இந்த ஒரு புக் எதுக்காக போட்டிருக்கேன்னா, you see the title is Mathematical Physics and Theoretical Chemistry. இந்த பயாலஜி ஒன்று மட்டும்தான் வார்த்தை வரல. ஸோ இது வந்து இப்போ பக்கத்துலேயே ஒரு ஈக்குவேஷன் போட்டு, இது என்னன்னாக்கா, இது வந்து சிம்பிள். ரீட்டா மேம்க்கும் அவங்க மன்னிக்கணும், இது வந்து அவங்களுடைய ஏரியாலேருந்து நான் எடுத்து சொல்ற மாதிரி இருக்கும். சுகுமார் சாரும் மன்னிக்கணும், சிவராமன் சாரும் மன்னிக்கணும், இல்லை அவங்க ஏரியாலேருந்து என்னடா நம்ம எடுத்து பேசுறோம்ங்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் சம்திங் தட் வி டீச் to our third year BSc or MSc students, which is a simple perturbation theory, which is a routine thing in quantum chemistry or quantum mechanics.
ஸோ கெமிஸ்ட்ரி தப்பி தவறி கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துட்டா, பட் ஆனால் அவங்களுக்கு மேத்ஸ் அண்ட் பிசிக்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலுமே கெமிஸ்ட்ரியில இருந்துட்டே இதை பர்சீவ் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் இதை போட்டிருக்கேனே தவிர நாங்களும் மேத்ஸ் பண்றோங்கன்னு சொல்றதுக்காக இதை போடலை. என்ன தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் அதுக்காக. ஸோ அடடா இது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பயந்து தான் நம்ம மேத்ஸையும் பிசிக்ஸையும் ஓடி கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்தோமேங்கிற நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பெரும்பான்மையா இருக்கலாம். அவங்களுக்கும் பாருங்க, we have a very classical example of Sri T.R. Seshadri. He's called the father of natural product chemistry in India. நம்ம குளித்தலையில பிறந்தவர். எக்ஸாக்டா 1900ல அவரோட கோயம்புத்தூர்ல படிச்சிருக்காரு, மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சிருக்காரு, அவரு திருச்சியில படிச்சிருக்காரு. கடைசியா அவருடைய ஃபுல் கரியர் போஸ்டாக், பிஹெச்டி அண்ட் போஸ்டாக் வந்து ஒரு நோபல் லாரெட் கீழே பண்ணி டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில அவருடைய டீச்சிங் அண்ட் ரிசர்ச் கரியர் முதல் தொடங்குறாரு. And as I told you, the father of natural product chemistry, where you play around with molecules. You are like a god creating molecules. Whatever plants are able to produce, whatever animals are able to produce, you are able to produce in the lab. So I'm just trying to show you the vast spectrum. And there is a very beautiful article by one of my professors who taught me, Professor N.R. Krishnaswamy, who was a direct student of T.R. Seshadri. This had featured in the resonance article. I've given you the link. You can go through that. So by this, I just wanted to impress upon you the fact that the chemistry ranges from a vast spectrum, from hardcore. I mean, there are my colleagues in IIT Jodhpur who work on quantum entanglement, despite being in a department of chemistry. So chemistry, there's a huge spectrum of subjects that within chemistry that you can think of. I mean, just to sell my own example, this was a recent paper that I published with my BTech student. As Sivaraman sir was saying, that many people have different interests. So this is just one example of linear differential equation, first order differential equation, using which you can even model the spread of coronavirus during this COVID-19 time. So this is just one example of that I wanted to show you. Okay. So again, these are the topics which I had initially before I heard Rita ma'am, Sukumar sir and Sivaraman sir. So these were the original content. So this may be repetition from whatever they said. Just bear with me. This is statistics. Pulli vivaram. Undergraduate level registration ஆகிறதுங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு. So BSc அப்புறம் என்னெல்லாம் opportunities இருக்கு? Obviously MSc பண்ணலாம், MBA, டீச்சிங் துறையில போறவங்களுக்கு B.Ed, அவங்க B.Ed மேற்படிப்பு படிக்கலாம், law படிக்கலாம், or they can go into chartered accountancy or cost accountancy through ICW. இதெல்லாம் இல்லாம BSc முடிச்சுட்டு people enroll for UPSC exam or state service exam. That is also a very viable option after, I think இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லல. So it is a unique point that I can count in. கொஞ்சம் எனக்கு விட்டுறாங்க போல இருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு thanks. So the civil service exam is the one thing which you can think of even after your BSc, be it in state level or in the central level. So if you look at the journey, பயணம் பார்த்தோம்னாக்கா MSc அப்புறம் பெரும்பாலும் சில மாணவர்கள் PhD க்கு போகலாம், சில மாணவர்கள் இண்டஸ்ட்ரி டைரக்டர் ரிசர்ச் டைரக்டர் டீச்சிங்க்கு போயிடலாம், சாரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஜாபுக்கு போயிடலாம். இப்போ PhD எடுத்துட்டவங்க அவங்க ஒன்னா போஸ்ட் டாக்கு போகலாம், இல்லை PhD முடித்த பிறகு அவங்க டீச்சிங்க்கு வரலாம். போஸ்ட் டாக் பிறகும் அவங்க வந்து அகாடமியாக்கு வரலாம், பிறகு இல்லாட்டா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரலாம். And civil service exam is also there after the PG. அகாடமியான எடுத்துட்டோம்னாக்கா அதுல 3 வகையா பிரிக்கப்படுறது நிறுவனங்களை பொறுத்து. We have only research, we have both research and teaching. இதுக்கு உட்படதான் உங்களுக்கு இந்த IITs, ISERs, NITs, Central and State Universities, NICER, IIST, ISI, பெரும்பாலுமான இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இதுக்கு உட்பட வருது. அதுல 50% teaching, 50% research இருக்கும் அதுல. Then there are very exclusive institutes. அதுல வெறும் research மட்டும் focus பண்ணுவாங்க. Many CSIR labs, DA institutions, DST institutions, so on and so forth. And பெரும்பாலான colleges and universities, they have very high focus and very quality level teaching, which focus very quality aspect on teaching alone. So these are the broadly 3 different categories where students from academia can think of pursuing ahead. This is the statistics on the available number of universities we can actually go through. I will not bother you with the statistics, but this is something interesting. If you have seen in the undergraduate, on the slide பார்த்தீங்கன்னாக்கா undergraduateல arts and humanities ல 36% மாணவர்கள் சேர்றாங்கன்னா
அதுவே பிஹெச்டிக்கு வரும்போது அந்த சதவிகிதம் குறையப்படுறது. அதுவே சயின்ஸ் அண்ட் என்ஜினியரிங்ல அதிகரிக்கிறது. It becomes 26 and 24 in science and engineering. So PhD, the number of PhDs which we have been producing are very huge over the last 10 to 20 years. This is a very good website I would like to introduce. Rita ma'am சொன்ன மாதிரி அவங்க டெக்ஸ்ட்புக்ல போட்டிருக்கிற அந்த விஷயங்கள் மாதிரி, this is a very good website by NIC. It's called All India Survey of Higher Education. So this is a compilation of different kind of institutions, be it private, state level, central level, standalone, deemed universities, DST institutions, DBT, எல்லா விதமான இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் பத்தி ஒரு புள்ளி விவரங்களோட இந்த வெப்சைட்ல நீங்க அந்த புள்ளி விவரங்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க. ஸோ தற்போதைய நிலை என்ன எப்படி இருக்குன்னா, there are around 44,000 plus chemistry students who are total PhD students enrolled are around 44,702. Adula, the highest score comes to chemistry, which is 8,036. Adula, for around 4,500 are males and 3,400 are females. So I would like to repeat that among the PhD students who are enrolled in our country, this is the statistics of very recent statistics, 2019 to 20, that chemistry stands the topmost on the number of PhDs enrolled in the country. அதுக்கு என்ன காரணங்கள் இருக்கலாம்ங்கறத அது வேற ஒரு complete matter of analysis and discussion. I don't want to get into that, but then this is the statistics as of today. PG students in பார்த்தோம்னாக்கா the total number of students as on today in our country are around 5.87 lakh students. இப்போ இவங்களுடைய கதி கொரோனாக்கு அப்புறம் என்ன ஆக போறது, அவங்க எப்படி பிளேஸ் பண்ண போறாங்க, என்ன பண்ண போறாங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. நம்ம இங்க ஹையர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோம் கொரோனா பீரியட்ல. இப்ப வர காலத்துல ஒரு வருஷமோ 2 வருட காலங்கள்லயோ எப்படி மாற போறதுங்கிறது யாராலையும் கான்பிடென்டா சொல்ல முடியறது இல்லை. பட் இன்னைக்கு இருக்கிற இப்போ வரைக்கும் இருந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பத்தி நம்ம எல்லாருமே பேசிட்டு வரோம். ஸோ அந்த விதத்துல பார்த்தோம்னாக்கா the number of PG students that we have are around 5.8 lakhs, of which chemistry stands the second top. I think the topmost is in mathematics. I was quite surprised to see that the topmost number goes to mathematics. Chemistry has enrollment of around the numbers that you see here, and so this is the stats for. Now coming to fellowships, which are predominantly in PhD level, or some are also in the master's level. You have GATE exam, you have CSIR exam, then you have JAM for MSc, you have JEST, then you have the various institutions. I would like to draw your attention to the fact, which Sivaraman sir also said, partly that the scholarship ranges from 10,000 to 60,000. I think the 10,000 era is gone. So now the minimum what starts is actually 35,000. And in the JRF and it goes to SRF as 38,000. And you have something called as a PM fellowship, which is very ambitious, a very prestigious and competitive fellowship given to only 100 students in a year, cumulative of all the subjects. And the fellowship amounts are also very, very, I mean, it's on par with assistant professor salary in some of the institutions. So I would urge those of you who are interested to go through the SERB website, SCRB website, to get further information. So apart from this, in the international soil, you have different arenas, openings like Fulbright fellowship through USIEF. Then you have German fellowship through DAD. Then from UK scholarship, which is Rhodes and Gates, Cambridge. Then you have Australian called Melbourne. So there are, I have highlighted only a few. There are a lot of bilateral ties between Indian government and respective foreign governments through which we send our students to get PhD in a foreign soil completely or a part of their PhD tenure. And we accept students from foreign soil to spend a part of their PhD time in our country. So details of which you can go through either in the DST website of our country or in the individual countries' government website about their science PhD programs. But then this is about the studies part. We know that science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it. One should earn one's living by work of which one is sure of one is capable. I mean, இதேதான் நம்ம திருவள்ளுவர் ரொம்ப முன்னாடி சொல்லியிருந்தாரு. காமின் புருவத் துலகின் புறக்கண்ட காமரவர் கற்றிந்தார். That what delights him delights others. So இதேத Sivaraman sir சொன்னார், you should have the passion for a subject and then only you can become a good teacher. So this was told by Einstein.
So this was about, we study many things, but then when you choose a career, what is it that you have to choose? Sometimes when you're forced to choose science as a career, I would like to differ from what Einstein has said, that sometimes doing science as a career is also joyful. That's what the point that I want to make. So in the industry side, if you see, it is either a standard conventional industry like what I've given in the bottom, drug industry, forensic industry, other regular industries. Adu poga, indha mariyana industries thavira. Chennai is a hub for such kind of industries with the Telangana region or the Hyderabad region, Bangalore region, pharmaceutical industry arkatom, drug industry arkatom, adhesive industry arkatom, refineries arkatom. So we are familiar with conventional industries in that are related to chemistry, in particular in science in general. But கடந்த ஒரு 10-20 ஆண்டுகளாக வேறு ஒரு வாய்ப்புகளும் நமக்கு தெரிய வருது. Namely in the journalism துறையில, data science, informatics particularly, and more importantly IPR, intellectual property rights. I have my own friends who have done spent a lot of years in postdoc, and then they have switched over to a career in IPR, intellectual property rights. So Chennai is one of the leading hubs in having a lot of IPR related opportunities as well as journalism opportunities for science graduates in general and particularly also in chemistry. Importantly, the last few minutes I would like to spend in the concept of startups, because how the future is going to be, how the job sureties are going to be, it's something very unpredictable. So startup is the way. And industry, what does it really require? These are the industry 4.0. And idhula pathinga உங்களுக்கு ஒரு கிளான்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னடா இது கெமிஸ்ட்ரி பத்தி பேசுறதுக்காக இவனை கூப்பிட்டுருக்கோம், இவன் வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பத்தி பேசுறான்னு நினைச்சுக்கலாம் நீங்க. பட் ஒன்னொன்னையும் நீங்க நுணுக்கமா பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்வான்ஸ் மெட்டீரியல்ஸா இருக்கட்டும், அட்வான்ஸ் சென்சர்ஸா இருக்கட்டும், அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங்கா இருக்கட்டும், பல விதங்கள்ல கெமிஸ்ட்ரி துறை சார்ந்த விஷயங்கள் அதில் நீங்க காணப்படலாம். அதுல ஸோ கெமிஸ்ட்ரியை இருந்துமே you can enhance your skill to make yourself industry ready. And startups, I mean, the reason for startup is our, whatever you may either call it as a population explosion or a demographic dividend. You may call it as a ticking time bomb or a demographic dividend. It's only to say how to look at a half glass, whether it is empty, half empty, or half full. It's up to the listeners. But then our population is huge. So given that, startup seems to be the only promising thing that is coming up in the last few years, and we are not very bad in that. You have India's positioned at number 3 in the world for startups. Particularly chemistry, we have a lot of opportunities when it comes to startup. I can give you a very simple example. இதுக்காக ஒரு பெரிய டெக்னாலஜியோட நம்ம ஸ்டார்ட்அப் ஆரம்பிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதே சமயத்துல ஒன்லி சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்டார்ட்அப்ஸ்ல போகணுங்கிற ஒரு கட்டாயமும் இல்லை. ஓலா மாதிரியான, ஓலாவோ இல்லை ஃபிளிப்கார்ட்டோ வெறும் அதுதான் ஸ்டார்ட் அப் இருக்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயமும் இல்லை. ஜஸ்ட் டேக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் அண்ட் the disinfectants. இப்போ வரைக்கும் நம்ம அதை பத்தி தெரியாம இருந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸ் இன்னைக்கு கிராமப்புற மக்கள் வரைக்கும் இதோடைய இது அறிதல் இருக்குங்கிறத வந்து ஒரு கொரோனாவுடைய ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் சொல்ல முடியும். You can think of sanitizer industry as a very good startup. See, it's nothing but simple. There is no patent involved. There is no copyright issues involved in it. Of course, there are some licenses that needs to be brought in if you want to get it. But those technicalities apart, the point that I'm trying to say is, these are based on this itself. You can have a very viable startup industry. Today, 1 liter of sanitizer is the government 1,000 rupees in seal potrukku. But I can guarantee you can make 100% profit even if you do it by yourself. And you can think about a startup based only on hand sanitizers. Then you have other kind of little bit advanced chemistry based chemistry as well as biology based startups. And I would like to give the credit to this MyLab coronavirus in India, this MyLab kit. So this is just an example to show you that whatever you study, and there is no age bar in it. Startups have got different, I think I don't have that slide here, where the age for a startup is not a deterrent factor at all. My student who is just in 3rd year BTech, he has launched 2 products just in the last week during the Corona era. So startup is not something
that is age regulated. Anybody can think of it. Last, I would like to close, this is my second last slide, that no matter what we study, and this I'm relating it to startup. This is a conversation which where our Nobel laureate scientist Sivaraman had with Ernst Rutherford in Cambridge. So Sivaraman in the Cambridge Cambridge campus la sutti paatha piraga Rutherford kitta urayadi irukkaru. Enna solrarna, it seems to me Cambridge is a place for play and not for study. Rutherford enna sollirukkarnaka, we here not try to grow bookworms here. We train men who can govern an empire. So paranga idu na vilakkaradhukku ungalku avasiyame illa. So this I can clearly see nammuடைய curriculum la we have somehow, I'm sorry to say, but we have somehow been trained only to get paid jobs, to salaried jobs. Entrepreneurial skills அதை வந்து வளர்க்கறதுக்கான ஒரு தன்மையை வந்து நம்மளுடைய பள்ளியோ சரி இல்ல யூனிவர்சிட்டி லெவல்லையோ சரி அதை பத்தியான சிந்தனை நமக்கு ரொம்ப குறைவாக இந்நாள் வரைக்கும் இருந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இனிமேல் வரக்கூடிய காலங்கள்ல அது கட்டாயம் மாறும். I'd like to end one slide with, since I started with the history of chemistry in India, this is my favorite. A lot of you would have seen சிலப்பதிகாரம் தெரியாத தமிழனே இருக்க முடியாது. ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்ல ஒரு பெருசா வந்திருக்கிற ஒரு காப்பியம் சிலப்பதிகாரம். அதுல கெமிஸ்ட்ரி எப்படி வரும் பாருங்க. ஃபுல் பிளாட் உடைய கிளைமேக்ஸே எங்க இருக்கு? கண்ணகி வந்து அந்த சபையில அத முத்தா இல்ல மாணிக்கமாங்கிற ஒரு டிஃபரன்ஸ் வச்சுதான் அதுல whole story centered around that. So to see a civilization to have known the difference of classifying the minerals from the age-old time, that's what I want to highlight here, that our engagement with materials, with wheat, chemicals, has been for a very long time that it has gone to the உச்சகட்டம். எப்போ ஒரு காவியத்துல வந்து ஒரு விஷயம் இடம் பெறுறதோ அப்போ அந்த சமுதாயத்துடைய உச்சகட்ட நிலையை தான் அது வந்து காமிக்கிறது. இதோட எனக்கு நன்றி கொடுத்ததற்காக நான் டாக்டர் முத்தமிழரசன், தமிழ்நாடு சயின்ஸ் சிட்டி and அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு I would like to close my talk here. Thank you. Thank you, Ramanathan sir, for your very level talk. It was very inspiring. And students have also enjoyed, it seems. You have got a lot of comments on YouTube and on Zoom. Okay. So like, I mean, I'm just unmuting all the speakers. We can take the questions that students have posted. Shall I go on mute or should I keep my on? No, sir, you should be on. You should be on. I'm just sharing my screen where I have copy pasted all the questions in PowerPoint slides. Okay. So we can quickly go through one by one. Ramanathan sir, can you please stop sharing your screen? Sure. 1 second. Yeah. Yep. Thank you. So yeah, this was the first question. So, should I take it up? Ma'am, please. இதுல நிறைய क्वेश्चंस வந்து கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடா இருந்தது. நீங்க Yes ma'am, yes ma'am. இதுல நீங்க ரிப்பீட்டடா, if you feel that it has been already resolved, we can skip. என்ன செய்றேன், I think you have sent me few questions already. Yes ma'am, yes ma'am. So now I have grouped it and I will follow this order. Okay, then you can go ahead with your order. Yeah, so it was 1 or 2. I may need the screen, so to. Okay ma'am, first I'll let you. Yeah, on the 23, because I had time to go through the questions. Okay. Ma'am, please. இதுல வந்து நிறைய questions raise பண்ணிருந்தீங்க. மத்த ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் பேசினப்பையும் சில questions எனக்காக இங்க chatல வந்துட்டே இருந்தது. And I would like to thank all my co-panelists. And I would like to thank them because this is the synergy in science. ஒன்னொன்னே தனித்தனியா 300 BC வரையிலும் சயின்ஸ்ன்றது ஒரே பிரிவா தான் இருந்தது. பிசிக்ஸ், மேத்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் ஒண்ணுதான். And we always say the language of expression is mathematics. நீங்க பிசிக்ஸா இருந்தாலும் கெமிஸ்ட்ரி அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வேரியேஷன் கொண்டு வந்து மேத் அவசியமா இருக்கு. அதே மாதிரி நான் ஒரு அவுட்லைனா நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு சில டவுட்ஸ் கேட்டதுல இருந்து நான் இதை கிளாரிஃபை பண்றேன். இதுல நீங்க நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்
இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் சொல்லி நிறைய இன்ஸ்டிடியூட் இன்க்ளூடிங் ஐஐடி ஐஏஎஸ்சில ஆரம்பிச்சு என்ஐடி ஐசஸ் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன் நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அது எல்லாமே நீங்க கூகுள்ல நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆர் ஹையர் எஜுகேஷன் போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு அது ஃபுல்லா லிஸ்ட் ஆயிடும் ஒரு விதம். The second way of doing it, you take some of the competitive exams and that site itself it will show after clearing this exam what are the things you can do. So அதுதான் நான் ஜஸ்ட் எக்ஸாம் வெப்சைட்ல இருந்து காமிச்சேன். நீங்க ஜஸ்ட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண பிறகு என்னென்ன இன்ஸ்டிடியூட்ல நீங்க படிக்கலாம்னு சொல்லி. ஸோ அப்படி அந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பேர் வழியாகவும் நீங்க நிறைய நீங்க வெப்சைட்ல போய் பார்க்கும்போது உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ பிசிக்ஸுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா கேட்ட ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன். ஒரு சிலர் இஸ்ரோல நாங்க போகணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டுருந்தாங்க. வாட் டு டூ இஃப் ஐ ஹாவ் டு, வாட் ஆர் த குவாலிஃபிகேஷன் இஃப் ஐ ஹாவ் டு, ஆர் த ப்ரொசீஜர் டு கெட் இன்டு இஸ்ரோ அப்படின்னு கேட்டுருந்தாங்க. இதுல நீங்க இஸ்ரோ அப்படின்னு பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் யூ ஷுட் ஹவ் டன் 10th and 12th 10th லெவலுக்கு மேல 12th and other you should have physics and mathematics. அந்த காம்பினேஷன் இஸ் a must. அது ஃபர்ஸ்ட். நீங்க அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி முடிச்சிட்ட பிறகு பிஎஸ்சிலயோ எம்எஸ்சிலயோ உங்களுக்கு 65% ஆஃப் மார்க் இருக்கணும். அது ஜெனரல் கிரைட்டீரியா தான். இப்போ அது தவிர சென்ட்ரலைஸ்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்டு வழியா தான் ரெக்ரூட்மெண்ட் இஸ்ரோக்கு பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த சென்ட்ரலைஸ்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு அப்படின்றத திருப்பி நான் சொல்றேன், சென்ட்ரலைஸ்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு ICRBன்னு போடுங்க. ICRB. ஏன்னா அவங்க வெப்சைட்ல நிறைய மைக்ரோ டீடைல்ஸ் இருக்கும். நீங்க அப்படி போகும்பொழுது உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய கிடைக்கும். அதனால நீங்க ICRB is the website I recommend. அடுத்தது ரெண்டாவது கேள்வி, ஜாம் எக்ஸாம் எழுதுனா நாங்க ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் காஸ்மாலஜி ரிலேட்டடா நாங்க பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க. திருப்பியும் நான் சொல்றேன், அந்த ஜாம் அப்படின்றத நான் போட்டிருந்தப்பயே இந்த இதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்தது, ரெக்கமெண்ட் ஆகி வந்தது. இப்போ அதுக்காக நான் சொல்றேன் எப்படி நீங்க ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் அண்ட் காஸ்மாலஜி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, அயூகா, தட் இஸ் இன்டர் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் ஆஸ்ட்ரோனமி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ். இன்டர் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் ஆஸ்ட்ரோனமி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ். அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் IIA. இப்போ நான் இந்த கொஸ்டினுக்கு அடுத்ததுக்காக நான் இதை ஓபன் பண்றேன், ஸ்கிரீன் பாத்துக்கோங்க. அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்ன, நான் ஜாம் எழுதிட்டு நீங்க போகணும்னு சொன்னா ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் காஸ்மாலஜி ரிலேட்டட் அப்படின்னா நீங்க இதுல அந்த ஸ்கிரீன்ல நான் காமிக்கிறேன். இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் தட் ஆஃபர் கோர்சஸ் ரிலேட்டட் டு ஆஸ்ட்ரானமி, Indian Institute of Astrophysics, Indian Space Research Army. அது உள்ள போனீங்கன்னா it is possible you go through it. And PIFR, Raman Research Institute, National Center for Radio Astrophysics. இதெல்லாம் ஒரு சில இன்ஸ்டிடியூஷன். இன்னும் நீங்க ஆஸ்ட்ரோ ரிலேட்டடா காஸ்மாலஜி ரிலேட்டடா உங்களோட பாசிபிலிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் வேணும்னு சொன்னா நீங்க திருப்பி சொன்ன IUCA, IUCAA. அடுத்த வெப்சைட் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் IIA. இந்த ரெண்டு வெப்சைட்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னு சொன்னாலே எல்லா பாசிபிலிட்டியும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். இப்ப அடுத்த கேள்வி, இன்டகிரேட்டட் PhDனா என்ன அப்படின்னு சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க. சோ இன்டகிரேட்டட் PhDனா நீங்க பிஎஸ்சி முடிச்ச உடனேயே நீங்க எம்எஸ்சி போகாமையே நேரா போகலாம். அது எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா IISc. இது நான் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் JAM அண்ட் ஜஸ்ட். இதுலயும் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஜஸ்ட்ன்னு போட்டீங்கனாலே எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இன்டகிரேட்டட் PhD இன் பிசிக்ஸ்ன்றது தானா வந்துடும். இன்னொன்னு இது IMSc, TIFR, JNCSR, இது எல்லாம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதிட்ட பிறகு திருப்பியும் இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் உங்களால இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் TIFR குள்ள அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் அவங்களோட ஓன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமே அவங்க வைக்கிறாங்க. அது தவிர நீங்க ஜஸ்ட் கிளியர் பண்ணியும்
போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் தி பாசிபிலிட்டிஸ் ஃபார் இன்டகிரேட்டட் பிஹெச்டி. சில பேர் இன்டகிரேட்டட் பிஹெச்டி பத்தி சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க. அடுத்தது நீங்க ஆஃப்டர் பிஎஸ்சி என்னெல்லாம் அதர் பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஆஃப்டர் எம்எஸ்சி பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ், எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் இன் ஐஐடி என்ஐடி இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்ணணும். அடுத்தது சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்னு போகும்போது சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் ஃபார் சம் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஒரு சில யூனிவர்சிட்டி அப்படி வரும்பொழுது பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி, ஹைதராபாத், டெல்லி, ஜேஎன்யூ இவங்கெல்லாம் அவங்க ஓன் என்ட்ரன்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. இது தவிர போட்டானிக்ஸ், ரியாக்டர் பிசிக்ஸ், நியூக்ளியர் இன்ஜினியரிங், எனர்ஜி பிசிக்ஸ், அப்ளைட் பிசிக்ஸ், மெடிக்கல் பிசிக்ஸ், பயோ பிசிக்ஸ் நான் ஒரு சில தான் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி யூ கேன் ஹேவ் நம்பர் ஆஃப் கோர்சஸ். இது வந்து ஜெனரலா நீங்க கேட்ட எல்லா டவுட்ஸையும் கேதர் பண்ணி நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்ப நான் ஸ்பெசிபிக்கா நான் ஒரு சில இதை சொல்ல போறேன். மெடிக்கல் பிசிக்ஸ் படிச்சா என்னெல்லாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. மெடிக்கல் பிசிக்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் அ ஸ்டாண்ட் அலோன் கோர்ஸ். இட்ஸ் அ வெரி மச் அ ஃபோக்கஸ்டு கோர்ஸ் வேர் யூ வில் பி கெய்னிங் காம்பிடன்சி இன் தட் பர்டிகுலர் ஃபீல்ட். நம்ம இதுல ஃபேமஸ் நல்லா தெரிஞ்சது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில தேர் இஸ் அ மெடிக்கல் பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். இன்னும் ஃபியூ என்னெல்லாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ஒரு பிசிசிஸ்ட் தே டேக் மெடிக்கல் பிசிசிஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருக்கு. சோ மெடிக்கல் பிசிசிஸ்ட் போஸ்ட், ஆன்காலஜி மெடிக்கல் பிசிசிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட் இருக்கு. மெடிக்கல் கோடிங் ஜாப் பாசிபிலிட்டி, அப்புறம் ரேடியேஷன் சேஃப்டி ஆபீசரா இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மேகசின்ஸ் ரிலேட்டட் வித் மெடிக்கல் கோடிங் அண்ட் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் மேகசின்ஸ்ல நிறைய பேர் எடிட்டர்ஸா இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இன் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட், அதுக்கு ஒரு ஆபீசர் போஸ்ட் இருக்கு. இந்த மாதிரியான நிறைய போஸ்ட் இன் அடிஷன் டு யுவர் மெடிக்கல் பிசிசிஸ்ட் ஜாப் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூ கேன் டேக் இட் அப். So this நீங்க வந்து மெடிக்கல் பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வெப்சைட்ல போனா யூ வில் கெட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். அதுக்கு அப்புறமா நீங்க என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா, பிஹெச்டிக்கும் எம்ஃபில்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், அது நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன். எம்ஃபில் இல்லாமலே நீங்க பிஹெச்டி நேரா பண்ண முடியும். எம்எஸ்சி முடிச்ச உடனே நீங்க பிஹெச்டி பண்ணலாம் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல எல்லாம். ஆனா அப்போ கோர்ஸ் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு கோர்ஸ் ஒர்க் பேப்பர் டாக்டரல் கமிட்டி வச்சு அந்த பேப்பர் கொடுப்பாங்க. இஃப் இன்கேஸ் யூ ஹவ் டன் எம்ஃபில் இன் த சேம் ஃபீல்ட், அந்த டாக்டரல் கமிட்டியில வச்சு ஒரு ஃபியூ பேப்பர்ஸ் எலிமினேட் பண்ணுவாங்க. அது தவிர எம்ஃபில் பிசிக்ஸ் மட்டுமே எந்த ஒரு ஜாபுக்குமே மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. ஒரு காலத்துல எம்ஃபில் ஃபார் டீச்சிங் இருந்தது, ஆனா இப்ப இல்லை. இதுக்கு ரிலேட்டடா இன்னொரு கொஸ்டின் வந்தது. அந்த கொஸ்டின் என்னன்னா, கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு நான் கண்டிப்பாக பிஹெச்டி பண்ணிருக்கேன்மா, கவர்மெண்ட் காலேஜ் டீச்சருக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது. கவர்மெண்ட் காலேஜ் டீச்சர்ஸ் இன் ஜெனரல் லெக்சரர் போஸ்டுக்கு நீங்க வந்து இஃப் யூ ஹவ் கிளியர்டு யூஜிசி அந்த சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் லெக்சரர்ஷிப் குவாலிஃபை பண்ணியிருந்தீங்கனாலே போதும். ஆனா யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக பிஹெச்டி வேணும். ஆனா பர்சனலா நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க டீச்சிங் கெரியர்னு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா பிஹெச்டி பண்ணிடுறது நல்லது. சோ இது ரிலேட்டடா இருந்தனால நான் அந்த கொஸ்டினையும் சேர்த்து நான் சொல்லிட்டேன். அடுத்தது வேற என்னெல்லாம் ஜாப் பிசிக்ஸ்ல ரிலேட்டட் கோர்சஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். அந்த ரிசர்ச் ரிலேட்டடா என்னெல்லாம் இருக்கு, காமனா நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ் லெவல்ல இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கேட் நெட் பாஸ் பண்ணாம போனோம்னா என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது. அதுல பாத்தீங்கன்னா இன் ஜெனரல் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிசர்ச்சஸ் ஆர் டன் ரிலேட்டட் டு கிறிஸ்டல்ஸ் growth, கேரக்டரைசேஷன் டெக்னிக், சில இடத்துல சிமுலேஷன்ஸ் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் தியரி யூஸ் பண்ணி சிமுலேஷன் பண்றாங்க. அது சில இடங்கள்ல ஸ்பெசிபிக் கேசஸ் அப்படின்னு சொன்னா இது மெடிக்கல் அண்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் ரிலேட்டடா நிறைய ரிசர்ச்சஸ் வருது. ஆனா அப்கமிங் ஃபீல்டு ஃபார் பிசிசிஸ்ட் பார்த்தோம்னு சொன்னா நம்ம மேத் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபசர்ஸ் சொன்னது மாதிரியே அந்த சினார்ஜி அந்த இன்டர்லிங்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இன்னைக்கு பிக் டேட்டா அதே மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் பிசிசிஸ்ட். ஏன்னா அதுல பிக் டேட்டால வந்து நீங்க கோடிங் பண்ணணும், உள்ள போகணும்னு சொன்னா மேட்ரிக்ஸ் சால்விங் இருக்குது, குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அண்ட் தேர்ஃபோர்
நீங்க வந்து பிசிசிஸ்டுக்கு இதுல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அடுத்தது நீங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் அடிஷன் டு கோர் பிசிக்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. இஃப் யூ ஹவ் டன் பிசிக்ஸ் ஆர் ரிசர்ச் இன் பிசிக்ஸ், இப்பெல்லாம் நீங்க அப்ராட்ல என்னன்னு அதுவும் கேட்டிருந்தீங்க. இங்கேனாலும் சரி அப்ராட்னாலும் சரி இப்ப நிறைய கம்பெனிஸ் பிசிசிஸ்ட எடுக்கிறாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் us to give prediction using simulation techniques with the knowledge of quantum mechanics. அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி R&D வந்து இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், பார்மசியூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், இந்த வேற ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் இதுல சில இதெல்லாம் பிரைவேட் கம்பெனிஸா கூட இருக்கு. இப்ப இவங்கெல்லாம் வந்து R&Dல ஃபர்ஸ்ட் சிமுலேட் பண்ணி எந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியல், இப்ப போன் ரீப்ளேஸ்மெண்டா கூட இருக்கட்டும், நீங்க பார்த்தா அது பயாலஜின்னு, ஒரு போனை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா அது எந்த மெட்டீரியல்ல பண்ணலாம், அதுக்கு என்ன டென்சிட்டி இருக்கும், இது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் வச்சு சிமுலேட் பண்ணி, அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கு, மேத் இருக்கு, கோடிங் இருக்கு, சிமுலேஷன் இருக்கு. சோ இது ரிலேட்டடாவும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ பிசிசிஸ்டுக்கு அப்கமிங் ஃபீல்ட்ல நிறைய இருக்கு. அதனால நீங்க பிசிக்ஸ் படிச்சா நீங்க நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஒரு சில பேர் அப்ராட்ல படிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டி, என்ன ப்ரொசீஜர்னு கேட்டிருந்தீங்க. நீங்க இண்டிவிஜுவல் யூனிவர்சிட்டிஸோட வெப்சைட்டுக்கு போகணும். போனீங்கன்னு சொன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்ஸ் எம்எஸ் இன் பிசிக்ஸ் அப்படின்றது. எம்எஸ் இன் பிசிக்ஸ் அவங்க வந்து நீங்க எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் முடிச்ச பிறகு நீங்க எம்எஸ் பிசிக்ஸ் பண்ணிட்டு அங்க பிஹெச்டி பண்றதுக்கு நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. இதுல நீங்க டீச்சிங் அண்ட் ரிசர்ச் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரி எடுத்துட்டு அப்புறம் ரிசர்ச் கண்டினியூ பண்ற பாசிபிலிட்டியும் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல கொடுக்குறாங்க. இதுல டீச்சர்ஸ்க்கும் நான் சேர்த்தே சொல்றேன். சில யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம டீச்சர்ஸ் தான் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ண வேண்டியது வரும். ஸோ லாஸ்ட் ஒரு 2-3 இயர்ஸ்ல எங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஹெச்டி ஃபாரஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டாங்க. இந்த வருஷமும் ஒரு 7-8 பேர் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க கொடுக்குற ஃபார்மேட் நம்ம தான் டீச்சர்ஸ் தான் ஃபில்அப் பண்ணணும். ஸோ நீங்க வந்து முதல்ல இருந்து என்னென்ன யூனிவர்சிட்டிஸ்ன்னு சொல்லி இண்டிவிஜுவல் உங்க எந்த இன்ட்ரெஸ்டோ இல்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அல்லது காலேஜ் அல்லது யூனிவர்சிட்டி உங்க ஃபீல்டுல என்னென்ன கோர்சஸ் அப்ராட்ல கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்து we can tell students. அது ஒண்ணு இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பண்ணலாம். ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஃபுல் பிரைட், முத்தமிழரசன் அவங்களும் சார் சொன்னது மாதிரி ஃபுல் பிரைட் ஃபெலோஷிப். ஃபுல் பிரைட் ஃபெலோஷிப் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியன் எஜுகேஷன் ஃபவுண்டேஷன் அதுல இருந்து கொடுப்பாங்க. அவங்க வெப்சைட்லயும் அமெரிக்கன் கான்சுலேட்ல போய் USIEF போட்டீங்கன்னா வரும். அதுல 14 டிஃப்ரெண்ட் ஃபெலோஷிப்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து அந்த இதுக்கும் நான் USIF-க்கு நான் ஃபாரின் ஃபெலோஷிப்ஸ்க்கு மென்டர் கோர்ஸ் கிளாஸ் ரிசோர்ஸ் பர்சனா இருக்கிறேன். அதனால சொல்றேன் அந்த 14 டிஃப்ரெண்ட் ஃபெலோஷிப்ஸ்ல நீங்க எதெல்லாம் அப்ளிகபிள்னு பாருங்க. அதே மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி டேட் ஃபெலோஷிப் இருக்கு. ஸோ ஃபெலோஷிப்ஸ் ஆஃப்டர் டூயிங் பிசிக்ஸ் அப்ராட் அப்படின்னு நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கனாலே நீங்க இட் ஜஸ்ட் நீட் சம் இனிஷியலைசேஷன். நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒரு சைட்ல இருந்து அப்படியே உங்களால நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் யூ கேன் கேதர். நம்ம கெமிஸ்ட்ரி மேத் ப்ராசஸ் சொன்ன மாதிரி நீங்க குரூப்பா உட்காந்து இதுக்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா நிறைய நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி இந்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். இறுதியா நீங்க ப்ராப்ளம் சால்விங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மேத் பேனலிஸ்ட் சொன்னாங்க இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இன் பிசிக்ஸ்ன்னு சொல்லியே மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வர்ற அண்டர் கிராஜுவேட் காலேஜஸ்க்கு நாங்க ஒரு பேப்பர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி இப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் இன் பிசிக்ஸ் அவேர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் மெக்கானிக்ஸ், கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ், குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டுட்டு வரோம். ஸோ நீங்க ஆன்லைன்ல மெதுவா இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்திலையும் இருக்கிறோம். சோ டெஃபினட்டா டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண சொல்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் ஆல்சோ ட்ரை. தேர் ஆர் வெரி குட் புக்ஸ் ஃபார் இட். அதுவும் நீங்க பண்ணலாம். கடைசியா நான் சொல்றேன், எங்க யூனிவர்சிட்டி பத்தி ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கேட்டு 2-3 பேர் எழுதியிருந்தீங்க. தியரிட்டிக்கல் பிசிக்ஸ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. இதெல்லாம் என்ன பேசிக் பிசிக்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன். தியரிட்டிக்கல் பிசிக்ஸ்ன்றது ரிசர்ச் லெவல்ல தான் அல்லது அது நாமன்கிளேச்சர் தான். டிகிரி கொடுக்கறது எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் தான் கொடுப்போம்.
So ஆனா அந்த கோர் 11 கோர் பேப்பர்ஸ் இருக்கணும், அதான் யூஜிசியோட நார்ம்ஸ். அந்த 11 கோர்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த கண்டென்ட், இப்போ குவாண்டம், கிளாசிக்கல், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி, கண்டென்ஸ் மேட்டர் பிசிக்ஸ், இதுல எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டெப்த் வந்து தியரிட்டிக்கல்ல ஜாஸ்தி இருக்கும், எக்ஸ்பெரிமெண்டல் காம்பனன்ட் கம்மியா இருக்கும். மத்தபடி டிகிரி பிசிக்ஸ் தான். அதே மாதிரி நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் காம்பனன்ட் நிறைய இருக்கும். ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் வேற வேற கரிக்குலம், ரெண்டு பேருமே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தியரிட்டிக்கல் பிசிக்ஸும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸும் ஃபண்டமெண்டல் டிகிரி கிவன் இஸ் எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் ஓன்லி. ஸோ எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் தான் டிகிரி தருவோமே தவிர தியரிட்டிக்கல் பிசிக்ஸ்னோ நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்னோ கிடையாது. அதுல காம்பனன்ட் தான் மாறும், உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஏத்த மாதிரி நீங்க ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ்ல இருந்து கோர்ஸ் கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்டிருந்தாங்க. இல்லை, டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல பிசிக்ஸ்ல யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ்ல இருந்து எந்த ஒரு கோர்ஸும் நாங்க ஆஃபர் பண்ணல. ஸோ நீங்க ஜென்ரலா கேட்ட எல்லா கேள்வியும் நான் இப்போ இது வழியா நான் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருந்தா யூ கேன் மெயில் மீ அண்ட் ஐ வில் பி ஹாப்பி டு டூ தட். Thank you so much. இன்னும் கேள்வின்னா மத்த பேனலிஸ்ட் முடிச்சிட்ட பிறகு maybe if it is very specific I will take it up. Thank you, ma'am. Thank you. Sukumaran sir? Yeah. Sir, you have a few questions. நீங்க chatல பாத்தீங்களா இல்ல நான் காமிக்கணுமா சார்? There are some generic questions. Okay. If you can point out that will be good. Because ma'am has already kind of covered a lot. Yes sir. Sir, otherwise, I mean, I have captured a few questions. I'm just showing it on the screen. உங்களுக்கு address பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Both you and Sivaraman sir can do it simultaneously. So this question, is it possible for a UG physics students to study higher mathematical studies? See, typically our நம்மளோட UG courses will have, if you have studied some maths, then there is a possibility of switching over. If you have done only physics, then I don't think so there are options like moving into maths. Like some of the universities, there is some like triple major system. They study a bit of maths, bit of physics, bit of chemistry. Then still you have the option to get into மேத்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இல்லை பிரான்ச் மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா மேத்ஸ் மூவ் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஓகே. ஸோ இந்த கொஸ்டினும் பார்த்தேன். இது இஸ் இட் ரைட் பிளேஸ் டு ஸ்டடி மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இன் என்ஐடிஸ்? My general comment would be there is nothing like a good place or a bad place. So you need to find out. If you get good teachers, good faculty, and then good peers, then you will be able to pursue further. Because I have explicit examples where people have studied MSc from NITs, NIT MSc படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் PhD வந்து they have gone different mode. So அதனால இந்த இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சா பெட்டர், இந்த இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சா அப்படிங்கிறது இல்லை. See, I have to check this. It is not clear to me whether IAST
as any other exam. I don't have answer immediately for this. I have to. Okay. Okay. I think Madam has addressed this question. It seems. Madam, சொல்லிட்டீங்களா மேம்? Quantum computing. See, quantum computing அப்படின்னு சொல்லும்போது see specifica this is institution for quantum computing அப்படின்ட்டு கிடையாது. Some professors even in IIT and Institute of Mathematical Sciences, people are taking up topics related to quantum computing. So a specific institution for quantum computing in சொல்லி கிடையாது, but in all these leading institutions, there are professors who are doing research in this related topic. Okay. Sukumaran sir, Sivaraman sir, Rita ma'am. Ramanathan sir, நீங்களும் join பண்ணிக்கலாம் if you know something. See, data science அப்படின்ற அது வந்துட்டு it's upcoming field actually speaking. Data science அப்புறம் machine learning அந்த data management இது எல்லாமே computer science-உம் information technology-க்கு கீழே தான் கரிக்குலத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்க. But actually speaking, data science it's a multidisciplinary one. So it can be handled by various departments in the data science, bioinformatics related, biology related information retrieval, theoretical physics, or in general physics, chemistry, data retrieval. So it's a multidisciplinary one where people need to work together. Information technology and computer science curriculum kondu vandirukkranga, but elective illa supplementary courses few departments la தான் introduce பண்ணிருக்காங்க இப்போதைக்கு. Sukumaran sir. So what is the difference between BSc Mathematics and BMaths? See, BSc Mathematics, as I said, this BMath is happening only in Indian Statistical Institute, ISI Bangalore. So BSc Mathematics typically will have a bit of physics component, maybe maths component, and some computer science, and then basic language. There are other things also there. Whereas this BMath is get into the mother version, it gets into the deep of maths. So essentially, you can every sollana appadina BMath. Third year BMath படிக்கும்போது கிட்டத்தட்ட நீங்க first year MSc கோர்ஸை கூட கவர் பண்ற மாதிரியான டெப்த்ல இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் த பிகினிங் தே நோ தே வில் பி டூயிங் மேத்ஸ். Inspire. So this one, see, as of my knowledge, there are various entries of Inspire. I think for college students, Inspire Fellowship is applicable. Yes, so the Inspire is Inspire has a fellowship. So in the fellowship, there are different modes. There are something like university first. There are different kind of like university first or some autonomous institute. There are different circles irukku. Adala first varravungalukku they get a Inspire fellowship. Adu one. ரெண்டாவது Inspire fellowship வெச்சு நீங்க ஜாயினும் பண்ணலாம், இல்லாட்டி ஜாயின் பண்ண பிறகு இன்ஸ்பயர் ஃபெலோஷிப்பை நீங்கள் கிளைமும் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அன் அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர், இட்ஸ் ஃபெலோஷிப். ஃபெலோஷிப் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ். Can I just supplement this? So Inspire அப்படின்றது it's given by Department of Science and Technology, DST Inspire. இது வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து ரிசர்ச் லெவல் வரைக்கும் fellowship can be given at various levels. இதுல இருந்து school students whoever qualifies for that, they will be able to take up any course in science, any of the major science disciplines in colleges. இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி அந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் இட் வரும்போது நீங்க கோல்ட் மெடலிஸ்டா இருப்பீங்க, உங்களுடைய ரெகக்னைஸ்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல கவர்மெண்டால ரெகக்னைஸ் பண்ணப்பட்ட இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நீங்க படிச்சு கோல்ட் மெடலிஸ்டா வருவீங்கன்னு சொன்னா you are eligible to claim this Inspire fellowship.
நீங்க இன்ஸ்பயர் ஃபெலோஷிப்ல நீங்க கிளைம் பண்ணிட்டு then you can continue your post graduation. This is to continue your course in this science discipline தான். அதுக்கு பிறகு நீங்க எம்எஸ்சில நீங்க கோல்ட் மெடலிஸ்டா வருவீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து கொஞ்சம் அந்த ப்ரொசீஜரை மாத்திட்டாங்க. அது எப்படின்னா you have to write a proposal. அதுக்கு முன்னாடி you have to go take a recognized guide in the recognized institution. அதுக்கப்புறம் you are supposed to submit your project proposal. முன்னாடி அப்படி இல்லை. இப்போ ப்ராஜெக்ட் ப்ரொபோசல் இந்த வருஷத்துல இருந்து சப்மிட் பண்ணிட்டு இப்போ thousands of projects in physics வருதுன்னு சொன்னா அதுல இருந்து ஒன்லி ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த செலக்டட் ப்ராஜெக்டுக்கு மட்டும்தான் டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர் ஃபெலோஷிப் கொடுக்குறாங்க. இட்ஸ் வெரி அட்ராக்டிவ். அரௌண்ட் 34,000 rupees பெர் மந்த் கொடுக்குறாங்க. இது தவிர கண்டிஜென்சியும் கொடுக்குறாங்க. அதனால இந்த வருஷத்துல இந்த செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் ஃபார் டூயிங் பிஹெச்டி வித் இன்ஸ்பயர் fellowship கொஞ்சம் stringent-ஆ மாறிடுச்சு. Otherwise you have to identify the institution to do research. அதனால இது ஸ்கூல் லெவல்ல இருந்து ரிசர்ச் லெவல் வரைக்கும் DST Inspire is possible to pursue education and science. Okay, ma'am. I think nuclear physics you have addressed it during your talk. Data analysis has been done. Yeah, this one, Sivaraman sir and Sukumar sir. Hello. Yes, sir. See, regarding real analysis, you can refer SC Malik book for basic level course, published by I think Mirud Publications. If you want to know more about real analysis, you can go for Cambridge University Press books, which discuss more ideas. If you want to go for very higher level, you can refer AMS, American Mathematical Society books, which comes under several volumes, not only for real analysis but for also for complex analysis and other things. And there were good books from Cambridge University Press also, CUP. You go to the net, நீங்க நெட்ல போயிட்டு CUP Cambridge University Press சைட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். And there are also some Indian edition books, very good books. If you mail me, I can send the complete details to you. Okay. Sukumar sir, you have some specific inputs? See, there are now recently there are a lot of books written for kind of self-study. So you can take that book and read. I can categorize few of them. One is this Springer comes with what is called UTM, undergraduate text books or monographs you can call. So UTB. So those books and the books நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிச்சாலும் they are dealt very detailed. So அவங்களோட ஐடியா வந்து to slowly make you to understand and get into the things. And my personal experience, I would also suggest, in my slide I have given a book for reference. From there also you can pick it. That book also gives a lot of references for further study. And other than that, most of our see, the books alone can of course help you, but உங்களுக்கு என்ன புக்கை வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ யூனிவர்சிட்டியில் அந்த புக்கையே now the Google and everything is at our disposal. So take the book and try to understand a particular word. That's what I was mentioning. Take a definition. அது புரியலன்னா நீங்க கூகுள்லயோ யூடியூப்லயோ அடிச்சீங்கன்னா there are a lot of material that you can get it. So book could be a kind of ஒரு bird's eye view மாதிரி. ஆனா நீங்க உங்களாலேயே நிறைய அதை படிச்சுக்க முடியும். We have a lot of avenues now compared to the last decade. See, I hope, sir, Sham series books is also very good. Sham series for all subjects. It will be very nice for BSc students. Yes. Do a lot of exercises and then. Can I add, just besides Sham series, there are books called Dummies, books for dummies. At least I learned a lot by reading those books for dummies. Like say quantum mechanics for dummies, group theory for dummies. So that's also one very nice series of books which explains for a non-specialist. Rita ma'am, there is a question from a physics student. Postgraduate, I mean PDF, postdoctoral fellowship அப்படின்னு சொல்லும்போது there are specific fellowships given for postdoctoral fellows where you can directly apply and get the fellowship and then go and join some universities. So since you have done your PhD, you must be aware of it. One, and secondly,
universities, DST PERS, specific university funds in the next phase, postdoctoral fellows can be appointed அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு இவ்வளோ ஃபெலோஷிப்ஸ், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ ஃபெலோஷிப்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி உடைய அவங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன். அதனால இப்ப போஸ்ட் டாக்டரேட் ஃபெலோஷிப்ஸ் யூ கேன் டேக் டைரக்ட்லி the DST fellowship given to the university and the university allots the fellowship to different departments. So அந்த மாதிரியும் நீங்க you have to inquire, you need to inquire and then join, or directly take a fellowship from the government and approach the universities. சார் இதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணலாமா? ப்ளீஸ். நான் சொன்ன மாதிரி ரேல் அனாலிசிஸ்க்கு இந்தியன் ஆத்தர்ஸ் புக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு எஸ்சி மாலிக் புக் கொஞ்சம் பேசிக் லெவல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் பிஎஸ்சி லெவல்ல கோல்பர்க் புக் வில் பி வெரி குட். அண்ட் தென் இஃப் யூ கோ ஃபார் ஹையர் லெவல் எம்எஸ்சி லெவல்ல கோர்ஸ் யூ கேன் ரெஃபர் அப்போஸ்டால் புக் மேத்தமேட்டிக்கல் அனாலிசிஸ். இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ஸை நல்ல மோல்டு பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்டர் திஸ் பியாண்ட் திஸ் லெவல் நீங்க ரிசர்ச் லெவல்ல போனோம் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஏஎம்எஸ் புக்ஸோ இல்லை கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி புக்ஸோ வாங்கிக்கலாம். பட் பேசிக் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா ஷாம் சீரிஸ் புக், இன்னொரு புக் இருக்கு என்பி பாலியோட கோல்டன் சீரிஸ் அப்படிங்கிற சீரீஸ்ல வரும். அதுல ரியல் அனாலிசிஸ் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை புக் வென் ஐ ப்ரிப்பேர்ட். இட் வாஸ் வெரி குட் புக் பப்ளிஷ்ட் பை கோல்டன் சீரிஸ். என்பி பாலி இஸ் தி ஆத்தர். That book was very, very useful for basic students, the pursuing BSc and MSc students. It was very good. Okay. Ramanathan sir, I think you have the list of questions now. Yeah. How to prepare for MSc chemistry entrance exam? Study with full hard work, study with full attention, getting the basics. I mean, what more can we say? There are no other shortcuts, or of course I will not encourage you to engage in paper leaking activities. So definitely you'll have to study for it. So that is one. Second is how to do research in chemistry. Please give me one example. This is also a very tricky question. I mean, many of us try to do research. At least I do not do hardcore research. So I do not know what is the purpose of this question. It's quite vague and open-ended. How to do research in chemistry? Okay, at a student level, I can understand you have to first enroll for a PhD, bear with your boss, whoever he or she is, publish papers. That's how you do research. But if you talk of research like Sivaraman did, he never, if you read the biography of Sivaraman, he says that he never attended the class even in the MSc. And he thanks that particular physics teacher for allowing him to do experiment in the lab. And Sivaraman never did enroll for PhD or anything. I mean, you should not get negatively inspired by Sivaraman to bunk your classes. You can get inspired to get PhD, to get a Nobel. That's a different issue. But as the scenario stands today, you have to enroll for a PhD, or that's the only way I can answer that question. For MScs, other than IITs and NITs, what are other central universities we can apply for MSc? I mean, there are a lot of central universities as well as state universities, and many other chemistry programs in several state universities are also very good. Then you have some standalone deemed universities that offer the MSc programs. So as Rita ma'am said, I mean, Google, search a little bit of Google and that website which I mentioned, Asian Academic Survey of, Aisha, academic, whatever it is, that's in the slide, I don't recollect the name now. Then what is the difficulty level of IIT JAM chemistry? What is the difficulty level of IIT JAM chemistry? I'm not aware how to answer this. If you have gone unprepared, yes, every question is very difficult. If you have gone with preparation, you have good chances of clearing it. Now, if you want to compare that chemistry with physics, chemistry with maths, the relative difficulty,
that can be answered by only somebody who has appeared for both physics as well as chemistry, or maths as well as chemistry. So in the absence of such a kind of a scenario, I think this is again a very vague question of how difficult it is to apply. Try it and see, give it once until your age limit until your age limit permits, keep giving it, and then you will yourself answer this question how difficult it is, Jan. But it is not like those one of the CA exams. You know, it's a joke. Don't take it seriously. Somebody was returning after giving the CA exam, and he happened to see a statue under which it was written, "God never fails." Then immediately it's thought in his mind, ask him to appear for CA exam. So, I mean, this is that kind of a question. Any other question? There were one more which I saw in the chat box, that what are government jobs after CA, after BSc? Well, again, you can apply for state selection commission, UPSC. After BSc, I'm not very much sure, but after MSc with the GATE, a lot of PSUs also taken. And a lot of chemistry students, I see that after MSc, they appear for GATE, not with the intention of doing PhD, but with the intention of getting into PSUs like ONGC, a lot of other PSUs where they consider GATE exam for a job. But right after BSc, I'm not much aware of it. So that's it from chemistry. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. So I think it's our time to wind up. So I request Dr. Kothai, the Principal, Ethiraj College for Women, to deliver the vote of thanks. Kothai, Good ma'am? afternoon to one and all. Good afternoon. Good afternoon, Are ma'am. you Good able to hear afternoon. me? Yeah, you are audible to everyone. Please, ma'am. Okay. Please. On behalf of the Science City, Department of Higher Education, Government of Tamil Nadu, and Indian National Young Academy of Sciences, New Delhi, and on my behalf as Principal of Ethiraj College for Women, it is my duty and privilege to propose the vote of thanks to those who have contributed so much to this interactive meet on higher studies in physics, chemistry, and mathematics. At the outset, I thank the Senior Scientific Officer, Mrs. S. Hema, for the opening remarks. And I also thank all the resource persons, Dr. Rita John Madam, Dr. Sukumar sir, Dr. Sivaraman sir, Dr. Ramanathan sir, and also Dr. M. Muthamilarasan for making this interactive session very, very useful and very much interactive. We are really enlightened with your knowledge of sharing, and we have learned a lot from this interactive section. I extend my vote of thanks to all the speakers for their valuable information, for caring, sharing, and finding. Thank you very much. A special thanks to the organizing committee and the full support they have given for this coordination. My heartfelt thanks to all the active participants for asking a lot of questions. I think this is the first time I'm seeing a lot of questions under the chat. Very good interactive session. I thank all of you. May the divine power bless us and let us do a lot in our science. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. So with this, we are ending the session for today. Thank you. Thank you. Thanks to everyone.